Boa tarde e bem-vindos a todos. Em primeiro lugar, aos que se encontram aqui no auditório do Largo 1º de Dezembro no Porto e também a quem nos vê através das plataformas digitais do CC Clix e do YouTube. O momento musical que acabamos de ouvir esteve a cargo de Nádia Fidalgo, na voz, acompanhada por João Santos no piano. Está dado assim o mote para o que se segue. Accounting and Slavery in the Modern World é o tema proposto para esta conferência organizada pela Comissão de História da Contabilidade da Ordem dos Contabilistas Certificados. Teremos a presença de Ofélia Pinto, professora da Universidade de Lusíada, Julia Leone, professora da Universidade de Génova e, finalmente, Aziz Islam, professor da Universidade de Aberdeen. Aproveito para reforçar a informação que dei há pouco. Se pretenderem, portanto, ouvir a tradução simultânea das intervenções em inglês, temos os aparelhos disponíveis à entrada aqui do nosso auditório. O pesado ar dos tempos, nesta era dos extremos que nos coube em sorte viver, é um convite imperativo para revisitar a história. A história repete-se sempre, pelo menos 2 vezes, disse Hegel. Karl Marx acrescentou: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Vamos então ouvir importantes lições sobre o passado para não reeditar equívocos no presente com repercussões no futuro. Nesta sessão de abertura deste evento vão usar da palavra Carlos Menezes e Paula Franco, a quem solicito, por favor, que subam aqui até ao nosso palco. Muito bem. A primeira intervenção fica a cargo da senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a doutora Paula Franco. Por favor. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos hoje aqui a mais uma conferência que acho que nos vai enriquecer muito, porque são temas hoje em dia muito atuais. Cumprimento em primeiro lugar todos os presentes, a começar pelos membros da Ordem dos Contabilistas Certificados, o Conselho Diretivo aqui presente e todos os órgãos, vários órgãos que estão, da Assembleia de Representantes, Conselho de Supervisão, Conselho Fiscal e Conselho Jurisdicional. Dou-vos as boas-vindas a todos os contabilistas que estão aqui presentes, todos os senhores e senhoras também que fizeram o favor de aqui estar e todos aqueles que nos estão a acompanhar à distância, que são também um público que para nós é muito importante e por isso bem-vindos a esta conferência. Cumprimento também todos os membros da Comissão da História da Contabilidade, que aliás permitem, e são eles que nos permitem estar hoje aqui a acolher uma conferência que tem um tema diferente, mas um tema muito atual, como vamos perceber ao longo aqui desta tarde, e por isso que é tão importante para todos nós. Na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de História de Contabilidade, Dr. Carlos Menezes, meu querido amigo, muito obrigada, e obrigada também por nos desafiar sempre a olhar para estas matérias. E também cumprimentar os nossos oradores que vão estar aqui precisamente a transmitir connosco, a professora Ofélia Pinto, a professora Julia Leone, que vem de Itália, e o professor Aziz Islam, que vem dos Estados de Inglaterra. Muito bem. E agradecer-vos a vossa presença, porque partilha de experiências a nível internacional são sempre muito importantes quando falamos destas matérias e, portanto, acolhermos aqui uma conferência a nível internacional sobre estas matérias é efetivamente muito importante. O tema da nossa conferência é Accounting and Slavery in the Modern World, que é um tema que eu diria que é muito recente. Aliás, há pouco o Nuno dizia, a história repete-se, e é um pouco isso que vamos ter aqui. A escravatura do mundo moderno é uma escravatura diferente, eu diria.
Mas é uma escravatura que temos que olhar para ela cada vez mais, até porque hoje somos escravos de muitas coisas. A escravatura é diferente, embora os tempos repetem-se de forma diferente. Já não olhamos para a escravatura como era com trabalhadores sem salário nenhum, não quer dizer que os salários não representem também alguma forma de escravatura. Já não olhamos para pessoas que são castigadas fisicamente, olhamos muito mais para os castigos, se calhar hoje, mais psicológicos, mentais, do que aquilo que tínhamos no passado, mas, efetivamente, hoje também temos que concentrar as nossas preocupações nestas matérias. Aliás, hoje falamos, e é um ponto de discussão geral, as questões relacionadas com a sustentabilidade, questões relacionadas com os problemas ambientais, sociais e de governance, como sabem que hoje estão nas discussões feitas no mundo inteiro nas mais variadas áreas e também na área da contabilidade e dos contabilistas certificados, e que muitos discutimos esta matéria. E quando nos concentramos aqui nesta conferência, estamos a olhar um bocadinho também para os problemas do ESG naquilo que respeita às questões sociais. Aliás, é uma das preocupações que também a Ordem dos Contabilistas Certificados tem em relação aos contabilistas certificados. E não é demais olharmos aqui nesta abertura e falarmos aqui um pouco quando realmente esta profissão ainda não tem os seus tempos equilibrados, ainda não tem uma gestão equilibrada de tempos, ainda tem desequilíbrios naquilo que são as funções dos contabilistas certificados, que muitas vezes levam, e ouvimos muitas vezes os contabilistas certificados a sentirem-se escravos daquilo que é o seu papel na sociedade. E por isso, e é importante também trazermos para aqui estas discussões. De facto, as exigências de um país que é altamente burocrático acaba por se refletir nestes profissionais e trazer, obviamente, tempos de trabalho excessivos, exagerados, acabar por se prescindir de ter tempos de qualidade, que é hoje em dia muito importante. Portanto, este equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, o equilíbrio nos tempos de descanso é extremamente importante. E se não o conseguimos, acabamos por entrar aqui também naquilo que é a escravatura do mundo atual. Hoje em dia também temos um problema que também eu acho que entra muito aqui nestas discussões, que é a nossa dependência de tudo o que é eletrónico, tudo o que é digital, dos meios que hoje temos ao nosso dispor, e tornamos um bocadinho também escravos deles, escravos dos nossos tempos, e utilizamos os nossos tempos muitas vezes de descanso para estar sempre ligados e a produzir e a tratar informação, e isso também é uma forma de escravatura que temos que olhar para ela hoje em dia. Portanto, a escravatura nos tempos modernos é realmente um tema muito lato, e como costumamos dizer, é verdade, a história repete-se, é preciso que consigamos com a história viver o presente de forma diferente e tratar do futuro para evitar estes excessos e tudo aquilo que acaba por influenciar a nossa vida. Estes equilíbrios são importantes. Ainda esta semana passámos por problemas graves a nível dos nossos prazos fiscais aqui para os contabilistas certificados, que representam também um bocadinho isto, a falta de equilíbrio que muitas vezes existe entre aquilo que é a qualidade de vida que todas as profissões têm que ter, a qualidade de vida necessária para todos. Sem qualidade de vida não há equilíbrio na profissão, não há equilíbrio no trabalho, não há equilíbrio na família, e, portanto, estes equilíbrios são, de facto, cada vez mais necessários. Portanto, olharmos para esta matéria também com uma preocupação, e que estas conferências servem exatamente para isto, para refletirmos, para fazermos melhor, para pensarmos o que é que se pode fazer de diferente, para que cada vez mais estes problemas não se repitam na história. Mas estou desejosa de ouvir os nossos oradores e de olharmos um bocadinho para aquilo que vão ser as grandes reflexões, para também podermos traçar os melhores caminhos para evitar no futuro que os tempos se repitam. Muito obrigada e até já. Vai agora usar da palavra o Presidente da Comissão de História da Contabilidade, Carlos Menezes. Ora, boa tarde a todos. É sempre um gosto. Estava a ouvir a senhora bastonária. Ela estava a dizer que eu desafiava. Não, é ela que nos desafia sistematicamente a fazer coisas diferentes. Quando começámos a trazer estas matérias da sustentabilidade para o âmbito da história da contabilidade, a senhora bastonária perguntou-me, então, e o social? Só se discute o ambiental? E disse, nós devemos discutir o social. Então decidimos discutir estas matérias, o tema em específico,
E quando chegou a altura de fazer um cartaz para o evento, apresentaram-nos 3 ou 4 soluções e a senhora bastonária optou por este e praticamente foi unânime, precisamente porque muitas das vezes estas situações referem-se a pessoas que nós se calhar até passamos por elas na rua e não parecem pessoas, são mais consideradas por nós como silhuetas. Nós entramos nas organizações públicas às 8 da manhã, 9 da manhã, está tudo limpo e não nos lembramos de quem é que o fez. Nós temos seguranças nas instituições, nem nos lembramos deles, mas sabemos uma coisa, se alguma coisa corre mal, é no momento em que eles surgem nas nossas vidas. E, portanto, ficou este das silhuetas, de facto, estas imagens que acabam por não ter o rosto definido. Este estudo histórico da contabilidade fornece fundamentos teóricos, metodológicos e práticos para a análise ESG. Esta análise seja mais robusta, transparente e alinhada com as expectativas de stakeholders e reguladores no mundo contemporâneo. Acerca do nosso seminário de hoje, importa referir que a escravatura moderna refere-se a situações de exploração extrema em que pessoas são forçadas a trabalhar ou a viver sob ameaças, violência, coação, engano, etc. Muitas situações. Embora ilegal, em praticamente todos os países, a escravatura moderna continua a afetar milhões de pessoas em todo o mundo, muitas vezes escondida em cadeias de abastecimento globais e setores económicos vulneráveis. A escravatura moderna é um problema central para a sociedade porque evidencia desigualdades profundas no sistema económico global. O consumo de bens e serviços baratos nos países desenvolvidos está frequentemente ligado à exploração laboral em países em desenvolvimento, perpetuando ciclos de pobreza e injustiça. Portanto, combater a escravatura moderna é não só uma questão moral, mas também é essencial para construirmos economias mais justas, sustentáveis e éticas. Podemos, entretanto, questionar de que forma a contabilidade se encontra ligada ao tema da escravatura moderna. E temos várias situações. Os contabilistas são responsáveis por preparar, auditar e garantir a veracidade das divulgações, promovendo a transparência e a responsabilização das empresas. São responsáveis, no fundo, analisam dados financeiros e operacionais, identificando fornecedores, setores ou regiões de maior risco de exploração e recomendam controles internos para mitigar esses riscos. A contabilidade pode incluir auditorias sociais e de direitos humanos, verificando o cumprimento das leis e normas éticas, etc, etc. Portanto, inúmeras situações onde os contabilistas certificados dão um contributo importante e muitas das vezes isto parece-nos fora, mas de facto não está. Apesar destas funções, a investigação demonstra que as atuais regulamentações muitas vezes utilizam linguagens ambíguas e carecem de mecanismos de fiscalização robustos, o que limita a sua eficácia. Por isso, os contabilistas, ou existe só os contabilistas que vão mais longe, para além do mero cumprimento formal da lei, procurando identificar e combater riscos reais de exploração, em vez de tratar as divulgações como um simples exercício burocrático. No que respeita a Portugal, apesar de dispormos de legislação robusta e desta se encontrar alinhada com as diretivas europeias, enfrentamos enormes desafios na aplicação prática das leis, nomeadamente a proteção dos grupos mais vulneráveis, na fiscalização das cadeias de abastecimento do setor público e privado. Assim, continuamos a ser incentivados e é um permanente desafio reforçar esta resposta, sobretudo na prevenção e identificação das vítimas. Portanto, em suma, o estudo histórico da contabilidade fornece fundamentos teóricos, metodológicos e práticos para que a análise ESG seja mais robusta, transparente e alinhada com as expectativas dos stakeholders e reguladores do mundo contemporâneo. E, portanto, em suma, vamos então, de seguida, vou apresentar os nossos oradores
e dava por encerrado aqui a sessão da abertura deste seminário. Ora, para discutir estes temas, temos hoje entre nós a senhora professora Ofélia Pinto, professora auxiliar da Universidade de Lusíada e professora convidada da Universidade do Minho. É contabilista certificado, é uma apaixonada da contabilidade, dedicada ao ensino da contabilidade de gestão e da contabilidade financeira, de quem eu tenho o privilégio de ser amigo, e garanto-vos que vai ser muito bom ouvi-la, porque é provavelmente a pessoa que mais sabe sobre aquele período menos bonito da história de Portugal relativamente às empresas que tivemos de tráfico, ou não foi de tráfico, eram empresas comerciais, mas que, no fundo, estariam ligadas ao tráfico de escravos. E, portanto, eu convidava a subir ao palco. Depois, temos também a professora Júlia Leone, a professora associada de Contabilidade da Universidade de Génova, é contabilista certificada, a sua investigação centra-se na contabilidade e responsabilização em diversos contextos, especialmente no domínio digital, história da contabilidade, gestão de risco e reformas da auditoria. Os seus trabalhos estão amplamente divulgados em revistas de topo como Accounting, Auditing and Accountability Journal, o British Accounting Review, Accounting History, Critical Perspectives on Accounting, é membro do Conselho Editorial da Accounting, Auditing and Accountability Journal, Accounting History, sendo também editora convidada para edições especiais. Le sono grato per aver accettato il nostro invito, porque esta já é a segunda vez que nós a convidamos e ela não teve a oportunidade de vir cá. Vem cá agora, e vai-nos trazer um trabalho muito interessante ao nível dos aspectos da investigação nesta área específica. E, Giulia, ti invito sul palco. Per favore. Come on stage. Finalmente, o professor Mohamed Azizul Islam é professor catedrático da Universidade de Aberdeen, da School of Business da Universidade de Aberdeen. É professor catedrático de Contabilidade e Transparência Sustentável. Tem uma vasta experiência em vários cargos de liderança no meio académico, reconhecido internacionalmente como um investigador líder em contabilidade sustentável. Trabalha em colaboração com muitas instituições internacionais sediadas no Reino Unido, na Austrália, no Bangladesh, no Canadá, Egito, Nova Zelândia, Nigéria, Portugal e Estados Unidos. A sua investigação tem sido financiada por inúmeras organizações internacionais e tem recebido diversos prémios, eu diria inúmeros prémios nesta área. A sua investigação encontra-se publicada em revistas científicas internacionais de excelência, incluindo a Accounting, Auditing and Accountability Journal, o Critical Perspectives on Accounting, British Accounting Review, British Journal of Management, European Accounting Review, Accounting Forum, Accounting Organization and Society e o Journal of Business Ethics. E, acima de tudo, a sua investigação tem atraído, e isto é fundamental, quando se faz investigação, acho que o pleno se consegue quando ela tem impacto na vida das pessoas. E, de facto, a sua investigação atraiu a atenção generalizada dos meios de comunicação e influenciou mudanças políticas a nível nacional. As suas opiniões, baseadas em investigações, aparecem normalmente sobre este tema na BBC, no The Guardian, no Sunday Post, no The Age australiano, este jornal, o Sydney Morning Herald, entre outros, diversos outros jornais. Please, come to the stage, Aziz.
A apresentação da professora Ofélia é uma reflexão, como eu dizia há pouco, sobre o passado, convida-nos a olhar para o presente e a questionar se a contabilidade continua de forma direta ou indireta a permitir formas de exploração humana. Por sua vez, a professora Júlia Leone explora como as ferramentas digitais tornam possível estudar práticas contabilísticas passadas e presentes, efetuar análises mais abrangentes, comparações internacionais e aceder a dados antes inacessíveis, possibilitando identificar padrões de exploração e monitorizar o cumprimento das obrigações legais em tempo real, ao mesmo tempo que facilitam o escrutínio público. Finalmente, a apresentação do professor Aziz centra o papel dos contabilistas na escravatura moderna, mostra como a globalização e a complexidade das cadeias de abastecimento criaram novas formas de exploração, como o trabalho forçado e o tráfico humano. Muito bem. Doutora, professora Ofélia Pinto, the stage is yours. Venha apresentar a sua magnífica intervenção, que eu já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos, que eu acho que vamos ficar todos surpreendidos com as suas novidades. Obrigado. Isto é automático. Então, boa tarde a todos. Obrigada, professor Carlos Menezes, pelas palavras tão simpáticas e que são, obviamente, muitíssimo exageradas. E com estas palavras eu, obviamente, vou desapontá-los a todos. Portanto, é isso que vai, basicamente, acontecer. Eu agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui entre colegas para falar um bocadinho sobre o trabalho que eu fiz durante os 4 anos e meio em que tive o privilégio de estudar fora do meu país, embora tendo sempre muitas saudades, que foi precisamente na Austrália e, portanto, o título da minha apresentação é, ao fim e ao cabo, o título da minha tese, que acaba por ser um caso de estudo de uma companhia portuguesa cujo nome vamos ver exatamente de onde é que ele deriva. Portanto, o propósito do meu estudo foi, de alguma forma, tentar identificar e tentar demonstrar qual foi o papel da contabilidade de forma a permitir, no fundo, levar a cabo um comércio que todos nós hoje em dia consideramos injusto e desumano. Obviamente não há aqui nenhum propósito de, digamos, julgar as pessoas que no passado levavam a cabo este tipo de negócio, já que, como veremos, era um negócio considerado perfeitamente normal, perfeitamente legítimo e apoiado pelo Estado. Portanto, não estamos aqui a fazer nenhum julgamento, estamos apenas a refletir sobre o que é que este caso nos pode ensinar sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser enquanto contabilistas. E, portanto, quando eu fiz o meu estudo, na minha revisão de literatura, decidi incluir o meu estudo num grupo, digamos, num corpo de literatura que tem vindo a ser desenvolvido, que basicamente se chama o lado negro da contabilidade. E o que é este lado negro da contabilidade? Temos aqui alguns exemplos de estudos que foram levados a cabo por colegas que se dedicaram precisamente a investigar recursos que estão disponíveis, portanto, registros contabilísticos, de legislação e outros, e a conclusão a que eles chegaram é que a contabilidade, que nós geralmente associamos a uma ferramenta inócua, neutra, que não tem, digamos, um papel ativo em coisas que são negativas, efetivamente a contabilidade e os contabilistas desempenharam um papel muito reprovável nestes vários acontecimentos. Temos ali o exemplo mais extremo do Holocausto, portanto há registros digamos, daquilo que os contabilistas fizeram para, de alguma forma, demonstrar e ajudar a explorar os presos dos campos de concentração. Temos ali vários exemplos e eu coloquei ali umas reticências porque, infelizmente, esta lista é interminável. Felizmente porque há mais investigações, mas infelizmente porque, enfim, nós constantemente estamos a desempenhar um papel negativo em acontecimentos menos bonitos. Então,
A escravatura sempre existiu, em qualquer altura, desde que o mundo existe, nós podemos encontrar registros que identificam a existência de escravatura, mas efetivamente, e de acordo com as palavras das Nações Unidas, o comércio transatlântico de escravos acaba por ser absolutamente marcante nesta história por uma série de razões, algumas das quais estão aqui nesta citação. Primeiro, porque durou mais de 400 anos. Depois, porque envolveu pelo menos 17 milhões de pessoas, e este número é muito, muito baixo, não inclui, por exemplo, muitos daqueles que morreram durante o transporte, e obviamente pelo facto de ser um negócio perfeitamente legal e apoiado pelo Estado, concretamente a companhia que eu estudei. Existem também outros legados menos positivos digamos, deste comércio de escravos, que não estão aqui referidos, como por exemplo aquele, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Se eu eventualmente pedisse, eu não consigo adivinhar o pensamento das pessoas que aqui estão, mas se eu eventualmente pedisse para que todos fechassem os olhos e que visualizassem o que quisessem, quando eu digo a palavra escravo, portanto, fechem os olhos e pensem, o que é que visualizam? Não digam, mas eu poderia apostar que grande parte de nós visualizaria uma pessoa com determinadas características físicas. Portanto, isto é também um legado negativo deste comércio de escravos, porque ajudou a criar a ideia de que só determinadas pessoas com determinadas características físicas é que seriam, à partida, escravizadas. Mas vamos avançar. Portanto, no domínio propriamente da escravatura e do comércio de escravos, há uma série de estudos que têm sido feitos relativamente a vários países. No caso português, o mais importante continua a ser aquele feito pelo António Carreira em 1982, que utilizou precisamente alguns dos registros que eu utilizei, mas que não questionou o papel da contabilidade no tráfico de escravos. Então, o que é que eu fiz? Eu recorri integralmente a recursos que estão depositados nos nossos preciosos arquivos localizados em Lisboa. Utilizei essencialmente a coleção que está super completa nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo e que é uma coleção a todos os títulos notável por estar muito completa e em muito bom estado. E nesta coleção incluem-se, entre outras coisas, os livros de contabilidade desta companhia, portanto, que ela manteve durante vários anos. Obviamente, tive também necessidade de recorrer a outros arquivos, porque, obviamente, queremos sempre captar os vários lados da história para perceber se, de alguma forma, podemos confiar na informação que temos apenas de um lado. Portanto, foi necessário recorrer a cartas, foi necessário recorrer à legislação, portanto, eu fiz aquilo que se chama a triangulação dos dados, procurando trazer o máximo possível de verdade, se é que conseguimos captar a verdade histórica. Bom, então um bocadinho sobre esta companhia. Esta companhia foi criada no dia 6 de junho de 1755. A data não é uma coincidência, coincide precisamente com o aniversário do rei Dom José, e, ao que dizem, foi criada nesta data precisamente para marcar esta ligação muito forte entre a companhia e o rei. E, portanto, o objetivo da companhia foi, desde o princípio, ajudar a desenvolver duas capitanias do Brasil, o Pará e o Maranhão, que estavam desenvolvidas, tinham muitas potencialidades, mas estavam desenvolvidas. Então, desde o princípio, captaram-se os melhores investidores, portanto, todas as pessoas que eram, de alguma forma, famosas ou importantes, foram convidadas, quase obrigadas a investir nesta companhia e a tornarem-se investidores. E desde o princípio, então, houve uma ligação sempre muito estreita entre a companhia e o Estado, entre o rei, concretamente o Marquês de Pombal, e como consequência disso, durante vários anos foram sempre concedidos sistematicamente vários privilégios, incluindo o monopólio do tráfico de escravos para estas regiões do Brasil. A companhia foi-se desenvolvendo e, a determinado ponto, inclusivamente, era ela que garantia o governo político e militar de certas regiões de África. Há muitas coisas para dizer sobre esta companhia, mas, obviamente, não temos tempo. Então, focando-nos essencialmente no comércio triangular, isto era o que a empresa basicamente fazia. Portanto, ali a verde estão os territórios
os nossos territórios portugueses, mais ou menos na época. Os navios, a empresa estava sediada em Lisboa, e os navios carregados com géneros saíam de Lisboa e percorriam a costa ocidental africana para comprarem escravos. Portanto, trocavam esses bens por escravos. Quando tinham os navios carregados, dirigiam-se então ao Brasil. Aí vendiam os escravos a quem estivesse interessado em comprá-los, e era de facto muita gente. E, finalmente, os navios regressavam a Lisboa carregados com bens produzidos no Pará e Maranhão. Portanto, temos aqui uma espécie de uma perpetuação deste ciclo de escravatura, já que, com o tempo, certos bens que eram produzidos no Brasil com mão de obra escrava passaram a ser também utilizados para comprar mais escravos na costa ocidental africana. Portanto, isto nunca mais terminava. E então, eu olhei para os livros de contabilidade desta companhia e consegui identificar nos vários registros aquilo que são as imagens mais típicas deste comércio. Portanto, se nós entrarmos no Google e fizermos uma pesquisa de imagens sobre escravatura ou comércio de escravos, estas são as imagens mais típicas que nós encontramos. Então, aqui temos algumas dessas imagens que eu consigo ver nos registros. Por exemplo, ali do lado esquerdo temos uma imagem muito famosa que mostra como é que os escravos eram acondicionados, transportados nos navios. Portanto, eu consigo saber pelos livros de carregações exatamente quantas pessoas iam em cada navio, quem eram essas pessoas, quantas mulheres, quantos homens, quantas raparigas, quantos rapazes. Conseguimos saber quanto é que eles tinham custado, conseguimos saber que tipo de comida é que lhes era dado durante a viagem, e conseguimos saber, por exemplo, coisas como o facto de eles serem batizados à saída de África, porque isso era considerado muito importante, e obviamente os padres recebiam uma verba por cada escravo que batizavam, e esse valor era alocado ao custo de aquisição dos escravos. Portanto, existem inúmeros detalhes, mas obviamente não temos tempo. Depois, aquelas imagens a seguir mostram a interação entre a tripulação e as pessoas escravizadas que viajavam nos navios. Portanto, nós conseguimos saber exatamente os membros da tripulação, quem eram, quanto é que eles ganhavam, o que é que eles recebiam, inclusivamente algumas carregações em que há custos associados a baralhos de cartas, porque os membros da tripulação, os marinheiros, jogavam às cartas durante as viagens e, portanto, o custo desses baralhos era também alocado ao custo da carregação. Temos ali uma imagem muito triste de o que é que acontecia aos escravos quando ficavam doentes e eram, obviamente, mandados borda fora para não, digamos, contaminarem o resto da carregação. No caso das regras contabilísticas, o que nós vemos aqui é um conceito que nós ensinamos aos nossos alunos de contabilidade de gestão, que é como é que nós tratamos aquilo que são os desperdícios, aquilo que são as quebras normais e anormais, é assim que falamos na contabilidade de gestão, e nós temos também regras contabilísticas exatamente iguais a serem usados às pessoas que morriam e cujo custo depois era alocado aos sobreviventes. Enfim, temos aqui várias outras imagens, eu possivelmente já estou a exceder o meu tempo e, portanto, vou destacar apenas aquela ali da direita, em que nós vemos os marinheiros a prepararem os escravos à chegada ao Brasil, porque naturalmente era necessário, enfim, lavá-los, muitas vezes esconder sinais das doenças que eles tinham, não com o objetivo de os tratar bem, mas obviamente com o objetivo de que os compradores, enfim, pagassem o preço mais alto possível pela mercadoria que compravam. Bom, então a pergunta é, como é que a contabilidade era aplicada nesta companhia que fazia muitas outras coisas, como é que as técnicas contabilísticas que todos nós usamos no nosso dia-a-dia eram aplicadas ao comércio de escravos? A compra de escravos era reconhecida como uma compra normal de mercadorias, em que incluíamos o custo de aquisição, mais todos os custos diretamente necessários para essa mesma aquisição. Estou-me a lembrar da norma contabilística e de relato financeiro número 18, que diz mais ou menos a mesma coisa, não é? Portanto, aqui era um bocadinho assim.
Havia então uma lista muito detalhada de todos os custos que eram alocados ao custo da aquisição dos escravos. Eu já mencionei alguns, a comida que lhes era dada, as roupas que lhes eram dadas, etc. Todos os anos, no relatório de contas, havia um destaque especial dado a este comércio, já que a companhia tinha duas funções. Por um lado, ela tinha a obrigação de fornecer mão de obra escrava aos proprietários do Pará e Maranhão e, mais tarde, dadas as grandes reclamações que houve por parte desses proprietários, a companhia teve necessidade de demonstrar que não estava a gastar, a lucrar um único tostão com este comércio. Portanto, estava a vender os escravos exatamente pelo seu, custo de produção. Depois, havia algumas situações em que a companhia retinha alguns dos escravos para o seu próprio serviço e, neste caso, eles aparecem reconhecidos como ativos fixos, tangíveis, exatamente como o mobiliário, as instalações, por aí fora. Um aspecto muito interessante que eu encontrei no meu estudo foi a forma como a contabilidade foi usada ao longo dos 20 anos de monopólio para conseguir demonstrar, ao rei, concretamente ao ministro Pombal, que a companhia estava efetivamente a agir de acordo com as políticas que era suposto seguir. E, portanto, as técnicas contabilísticas usadas ao longo dos 20 anos neste comércio de escravos foram sendo alteradas de acordo com a solicitação que era feita. Por exemplo, este exemplo que eu já referi, a determinado ponto, a empresa teve que demonstrar que não ganhava um único tostão com este negócio. Vi então a existência de técnicas de custeio que todos nós utilizamos hoje em dia em qualquer negócio, mas aplicadas a este comércio. Portanto, tínhamos aqui custos diretos, custos indiretos que eram alocados com uma determinada chave de imputação a este comércio e também a forma como a morte dos escravos era reimputada, aos escravos sobreviventes e que podiam ser vendidos. Eu tenho inclusivamente uma publicação relativamente recente na revista da Ordem, em que também tentei demonstrar como é que a contabilidade era utilizada pela companhia para conseguir gerir um negócio à distância, localizado em 3 continentes diferentes, numa época que para nós é difícil de imaginar, em que obviamente não havia comunicações. Portanto, não havia telemóveis, a empresa não podia mandar mensagens ou e-mails para os seus agentes no Brasil ou em África e, portanto, a contabilidade era utilizada para permitir esta comunicação. Portanto, em suma, a companhia era uma espécie de uma máquina muito grande que estava espalhada por 3 continentes e que era alimentada a informação contabilística. Eu tenho aqui um exemplo que eu tirei das demonstrações financeiras de 1770, porque obviamente estudar a história é muito bonito, é muito interessante, mas nós temos obviamente a missão de demonstrar porque é que estudar estas matérias continua a ser pertinente e continua a ser útil. O que é que nós podemos aprender com isto? Então eu retirei este detalhe portanto, a empresa reconheceu aquele valor que está ali do lado esquerdo, a Bolt, para custo de provisões, roupas, e eu coloquei cuidados de saúde, entre aspas, por razões que podem imaginar, não é? Para todos os escravos pertencentes ao serviço da casa para um período de 11 anos, e portanto gastou aquele valor que está ali do lado esquerdo. Ao mesmo tempo, do lado direito, para um único ano, a empresa gastou aquele montante que ali está, quase 5 milhões de réis, só para pagar salários e outras despesas de representação, por exemplo, para a gestão, portanto, os gestores da companhia, neste caso, no Pará. Okay? Se nós olhássemos para relatórios e contas atuais, com algum cuidado, se calhar encontramos valores assim um bocadinho também diferentes e que nos poderiam fazer pensar se nós tivéssemos tempo para isso.
E, portanto, a pergunta é, o que é que a contabilidade tem a ver com isto tudo? Porque é que nós estamos aqui a tentar implicar a contabilidade num acontecimento que, à partida, não tem nada a ver com ela? Portanto, será que a contabilidade é responsável por isto? Será que os contabilistas são responsáveis pelo tráfico de escravos? A conclusão é esta, ou a conclusão a que eu cheguei, pelo menos. Obviamente, nós não podemos culpar a contabilidade por estes acontecimentos. Se calhar, se a contabilidade não existisse, continuaria a existir tráfico de escravos e escravatura. Portanto, a contabilidade não é culpada disto. Mas nós geralmente estudamos e ensinamos até aos nossos alunos que a contabilidade é a linguagem dos negócios. A contabilidade é uma coisa objetiva, neutra, inócua, e, portanto, os números não mentem. Só que esquecemos-nos que os números são construídos com uma série de pressupostos de base e com determinadas finalidades. E, portanto, a conclusão que eu retirei depois de estudar este assunto foi que a contabilidade não é objetiva. A contabilidade está, obviamente, implicada neste crime contra a humanidade, por uma série de razões. Primeiro, porque tanto detalhe nos registros contabilísticos, obviamente denuncia que a contabilidade era uma parte integrante de todo este negócio. Portanto, sem a contabilidade existiria tráfico de escravos, mas possivelmente o tráfico não teria sido tão rentável para tantas pessoas e, portanto, não teria sido possível levá-lo a cabo com toda esta dimensão. Portanto, a tecnologia que nós chamamos contabilidade foi absolutamente crucial para permitir que este negócio pudesse ser levado a cabo e pudesse prosperar. E, portanto, será que a contabilidade é neutra? Será que a contabilidade efetivamente é objetiva, não toma partido? Nas minhas reflexões, porque isto é uma espécie de, eu não lhe quero chamar de doença, mas quando nós gostamos muito daquilo que fazemos, é muito difícil nós deixarmos de pensar nos assuntos. E, portanto, eu de vez em quando penso que a contabilidade foi e continua a ser um instrumento muito conveniente para ajudar as pessoas a distanciarem-se das coisas que não querem saber, das coisas que querem ignorar. E, portanto, quando nós colocamos pessoas num livro do Razão ou num registro contabilístico e informático e essas pessoas, aquilo que elas são, é reduzido a números, a registros contabilísticos, eu diria que é muito mais fácil explorá-las, pagar-lhes maus salários, tratá-las mal. Portanto, a contabilidade permite este mecanismo de distanciação que me permite esquecer aquilo de que eu não me quero lembrar. E é nisto que eu, portanto, tenho refletido. Portanto, eu gostaria que este trabalho que eu levei a cabo com muito gosto pudesse ser uma forma de nós, no nosso posto de trabalho, no nosso dia-a-dia, pudéssemos questionar se efetivamente o trabalho que nós estamos a fazer enquanto contabilistas está ou não está a permitir que injustiças e atentados contra os direitos humanos possam ser cometidos hoje em dia, enfim, em qualquer lado. E era isto que eu queria dizer. Deixo-vos apenas aqui com algumas reflexões finais de algumas pessoas que dizem estas coisas muito melhor do que eu. Portanto, aquela frase muito conhecida do George Santayana, que é quem não se lembra do passado está condenado a repeti-lo, não é? E fica aqui também a sugestão de um site onde, se quiserem, podem calcular a vossa pegada de escravatura e perceber de que forma é que aquilo que nós fazemos diariamente, como tomar café, comprar roupa, comprar um perfume, acaba por se traduzir em escravatura. E, finalmente, concluo com isto. A sempre bela e a que vale sempre a pena voltar Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu artigo 1º, belíssimo e que convém ler de vez em quando para nos lembrarmos, e obviamente a citação do Voltaire, que nos ajuda a questionar esta ideia de que, sim, somos todos iguais, mas será que esta igualdade é algo concretizável ou será que não passa de uma quimera? E era isto. Muito obrigada.
Pinto, de seguida pela tua excelente apresentação. Mais uma vez conseguiste surpreender-me porque apresentaram-se coisas novas que eu ainda não conhecia e, portanto, obrigado por a tua apresentação. Depois teremos a oportunidade de conversar mais sobre esta matéria. De seguida vamos ouvir a Julia Leone, Advancing Slavery Research Through Digital Sources, ou seja, no fundo, a utilização das fontes digitais, dos arquivos, nestas matérias da investigação deste tema. Por favor. Thank you, Carlos. Thank you very much, and good evening, everyone. First of all, thank you for inviting me. And let's say that this is going to be not really something into my research, but is more a reflection on how we can use and rely on digital sources now to advance research on slavery. And of course, as we have already introduced, research in slavery is not only about the past, as Ophelia showed us, but it's also about slavery, or if you want, modern slavery in the present. So we have made stronger, if you want, advancement with digitalization, and the idea is how digitalization can help in doing research when it comes not necessarily just in just slavery research, but in general historical research and accounting research. So, of course, the focus here is slavery, but you have to think a bit also, look at the big picture and think about, how digital sources, even, they are all around us and sometimes persecuting us a bit, they can really help also in understanding more the phenomenon of slavery, whether we want to look at it as historical event, as an historical phenomenon, or if we want to look at it as a modern phenomenon as well. So what I'm going to do is look both at the past and at the present, showing you not really much about what the content of research is in the past and in the present, because we have the two, like Ophelia and Aziz, that they are covering that, but looking at how digital sources can help developing or unveiling new information, new details on past slavery or modern slavery. So, of course, very quickly, it's very big, anyway. So very quickly, we've seen, the role of accounting in, if you want, legitimizing and supporting slave trades in the past, as well as providing an account of the lives of the slaves in the past. Because let's not forget that there is a sort of bad role, but also a useful role, that we know what happened at that time, what was the life they conducted as well. So if we look at digitalization, and especially the digitalization of the historical archive, nowadays a lot of past archives, historical archives and data have been translated into digital pictures. And we can see those pictures straight from our desk, our computer. That makes doing historical research, if you want, a bit easier. We know what is there, what is in the archive. We can walk into the physical archive, or we can still, for the beginning, look at what is available online. So definitely what has happened already in history, and I'm talking about history in general, as well as in accounting history, through the digitization of the archive, so a lot of documents being photographed and then uploaded online, there has been, a possibility to access the archive even from the comfort of your desk. And more in accounting history research, as well as in historical research in general, we are assisting to a larger use of digital sources for doing research. So what happens if we use and start using and rely on digital sources to do research on slavery? First of all, we will have access to more sources.
So as you can see, Ofelia's research was really based on a local situation in Portugal. She accessed a physical archive. But today, what we can have is access to a global type of archives. So we can actually investigate slavery also in contexts that have been under-investigated because we didn't have access before. But now we have more access to that because some of the documents have been digitalized. Second, we can start doing some comparison of slavery practices between different countries that actually were or engaged in slave trades, but maybe they had different practices. Of course, what is a very good advantage of having digital resources is that they usually are quite cheap or even sometimes free. For us in university, usually universities support our research and support the access to these archives, but there are a lot of publicly available data out there. Then, of course, you can download these pictures and these books and these documents, so you can have and take your time to study them at home. Finally, it's you save a lot of time, and that, of course, increase the resources you can access, you can analyze, and saving a lot of your time as well, because you can access and identify eventually where to find some of these documents in the actual physical archive, and you have saved a lot of time. You haven't spent any time to search in the archive. You already know what to find, or you study directly the document online. What is another good thing that digital sources can bring on? More and diverse data. When I say more data, is that more and more these data regarding, for example, slave trades have been collected and put together into databases. So now we have databases with a lot of data about the travels, how many travels, how many slaves were on the vessels, where they arrived, where they started their journey, and all these sort of things. And of course, we have also different types of material. We are not just looking at ledgers anymore. We don't do that in accounting history. We haven't done that for quite a long time in accounting history to understand the history of accounting. But archives, digital archives, provides access to other materials, like, for example, inventories or minutes of meetings, reports, statements regarding, of course, the slave trades or the exchange among, for example, slave owners as well. And all this brings on new types of study that we can do. For example, and Ophelia did that already, she showed you some pictures. And with those pictures, and you have no idea how many are available online, with those pictures, she was already telling you a bit of the history of slavery as well. So we have more and diverse data to use. Of course, not everything comes, without, some tricky parts, if you want, some tricks. And in fact, there are some limits in using online data or digital data. One is the originality, is that particular archival document original, you have probably to go and check at the physical archive. Sometimes the pictures are not as well taken, or sometimes they miss a bit of the document, or the document is so old that even if you read it in presence, it's difficult to understand. So there are problems of readability of the documents, of course. And another tricky part, while before you only had your own little document, physical document in front of you, now you have a massive amount of documents that you can pick from, which means that you can lose a huge amount of time looking around for the data you are interested in. So again, advantages and disadvantages. So let me show you a bit of what is out there in terms of databases or digital sources that we can have. One is slave voyages. This is a very interesting data set because it provides, or better, a database
where you have, the records of all the travels in, transatlantic travels and as well as within the Americas of all the travels of the slaves. And what is interesting is that, as you can see, it's more than 30,000 travels that were recorded. So you have the name of the vessels, you have the name of the captains, the port they left, the port where they arrived, how many slaves they were bringing on. You can construct tables out of this because you can re-elaborate the data. So this is just to show you some example. We could spend a day navigating these tables. But this is just, I filter by Europe, for example, to see, the vessels that arrived in Europe. And you can see clearly that the majority arrived in Spain and Portugal. And you see the captain's name, how many captives were in the vessel. So you have a lot of data, and this is just a small part. There are some data missing, but look at the year of those records. We are talking about 16th or 15th century. So we have data that go very far back. Another interesting part of this database is that you have also the name of all the slaves. Look at, very interestingly, how, they were even able, and this is from the accounts that Ophelia studied as well, So look at, I found it very interesting and, a bit sad as well. Look at the racial descriptor. So they tried to describe their race, with shade of colors. You have, the port of departure, the port of arrival, and even a bit, not all of course, in this case, the fate of the captives is unknown after arrival, but for some of them, and of course I should have mixed a bit, but there are whether they died during the travel, where they arrived but then they disappeared, or whether they arrived and they were moved to another place. Of course, this is just a bit of screenshot. The data are huge in this data set. Different one, slavery images. 1,200 images about slaves. So anyway, like in the past, slaves were pictured. You can find many of those pictures there. And of course, they are categorized. So you can find, those, nice pictures of the slave with their family and in their family life, or, pictures instead they are a bit more cruel with the captures of the slaves. So scenes of where slaves were captured, or when they were into their various activities in the market as well, or plantation scenes, or even, scenes of the slave sales. So for example, these are a couple of images I took. These are the announcement of the auctions for slaves. And you could find these images in newspapers, right? So when they had to advertise, that slaves were to be auctioned, so to call people. And of course, this is one way to look at the matter. It was a way to do some sort of historical marketing at that time, or advertising. And images can help you from the digital archive, can help you understand what was happening in the past with that sort of things. And a final one, very strange this one, this is about the legacies of British slavery database. This is not a database about slaves, it's about slaves owners. And the fact that slave owners gain a lot of wealth and a lot of money through the trade of slaves, and especially when, the slavery was abolished, they gain a huge amount of money because they have to renounce to their slaves. And what this database does is showing you how these slave owners, or better, former slave owners, use their wealth to do other activities. And how basically the money from the slavery has actually contributed to build part of the business activity, the culture, and assets in Great Britain. So basically you can understand that some people, and this is an example, for example, this one was an accountant and also a slave owner.
got paid because he had to renounce to his slave, and he kept on doing his accounting job, but it ended up becoming the director of the National Bank of Scotland. So basically, this is showing what is the legacy of the slavery practice, and the money generated by slavery actually helped to construct Britain as we know it. There is also, like traces of how slave owners actually built the history of slaves as well. Okay? So, as I promised, it's not just looking at the past, so these were flashes of examples, but we can look also at what we call now modern slavery. As Carlos explained very well, and I'm sure then Aziz will cover plenty, so I'm not saying much about this, but the idea is labor exploitation in many forms within the legal norms or even outside the legal norms. But the idea is, what can accounting do? What can accountants do? And one of the problems that is lamented in this research is that we have limited access to data regarding statements of the companies talking about their policies against modern slavery, or what are the data or the behavior of businesses actually fighting against modern slavery. So the idea is, what can digital sources at this point help us doing to support the advancement of this research? So to better understand what companies are actually disclosing about modern slavery, what can be done more, what countries, for example, are actually contributing and what are a bit slower and a bit behind. Even in that case, digital sources can offer more sources, okay? So direct access to the statements. We have direct access to all the statements talking about human rights, talking about modern slavery, and so on. Data sets have been built with data about the company's behavior. And so we can access data sets now. We can better understand and compare practices, or have an historical, if you want, view throughout the years. And of course, we have softwares today, or even artificial intelligence now, that can help extract the text from the statement and understand what is the level of disclosure that companies are provided on this topic. We also have new data. As I was saying, we have data series now. The practice against modern slavery has been going on quite long, so we have historical data sets. But also, companies are developing new forms of disclosure. We are not the only one posting on Facebook or Instagram. Companies are doing the same. And they are doing the same with respect to ESG information, sustainability information, human rights. So looking at their social media is another way of researching how companies are disclosing about these topics. Of course, not every context has the same level of disclosure or the same level of, diffusion of information. You will see that UK is quite advanced regarding that. And of course, there is a problem. Some of these information that is provided, many of these statements they have a free form. So they are voluntary, and there is no strict rules like a financial account to follow. So, of course, it's difficult to compare. It's difficult to have, data detail on that. For this, even for modern slavery, I have some example taken from the internet. So, Walk Free is actually a human rights organization that has been working for many years. Probably Aziz knows the organization very well. So, they actually have created an index to classify the level of modern slavery in every country. So that's a sort of score that is provided and calculated for every country in the world. But
what they've actually done also is creating small data sets regarding companies in the garment, cocoa, social media, and asset managers industries. So what they do is that they actually show you a lot of the, they provide information on the disclosure that these companies provide on many information around human rights, social accounting, and of course modern slavery. So whether they provide a modern slavery statement, where they provide supply chain disclosure, incident remediation, whistleblowing mechanism, or even modern slavery trainings. So this is more or less what you can find. So you can download the data set. You have access to all this data that basically are telling you what type of information is provided or not. And you see that is just a little part of the company list. This was the garment one, but you can get all the others as well. Another way to get information regarding the development of modern slavery disclosure is Modern Slavery Statement Registry. I only looked at the UK government and the Australian government ones, but basically those providing or creating their modern slavery statement, they can voluntarily submit the statement to the government, so the government makes it public. So for example, the UK government is a bit better than the Australian government, but you have search engines, so you basically input the name of the company and you can retrieve their statement, or in the case of the UK government, they prepare a summary every year since 2020, where they again give you information regarding the disclosure and the compliance that this company has with reference to all those aspects. So for example, whether these companies undertake social audits, for example, whether these companies are applying modern slavery policies, or if they have, they have done due diligence, or if they organize modern slavery, or better, anti-modern slavery training in their facilities. So again, another Excel file that you can easily download, and you get all these 6,000 entries about UK companies and what they do for modern slavery. Last one, Business and Human Rights Resource Center. In this case, what they do is a bit different. They provide qualitative information. They give you a lot of news and content regarding what these companies are actually doing. So you can, for example, search all those companies that are, for example, under a lawsuit for lack of accountability about their activity in modern slavery. Or what you can do is that you can pick one company and check whether they are good or bad in providing information regarding their modern slavery activities, anti-modern slavery activity, of course, and the human rights policies and other, compliances they have to keep. So you can choose whatever company and you will have this information, and you will also understand that, for example, Amazon actually receive many requests from this center to respond to allegation for modern slavery cases, and they actually respond only 69% of the time, for example. So it's interesting also to look at all these cases. Finally, as I was saying, there are other sources. We can look at social medias, the social media of all these corporations, and have a look at whether they kind of engage with their stakeholder and they post stuff regarding modern slavery and labor, and whether if there are some scandals, they usually react posting on social media. What are the reaction in those cases, for example? Artificial intelligence. There are already attempts to train artificial intelligence to read modern slavery statements or sustainability statements in order to measure the level of disclosure through this reporting. And in the end, because now everything is, if you want, open source and quite available, WikiRate is an open source platform that provides
freely ESG data about companies. Basically, it's a sort of huge collection of every sort of database that has been created even from just researchers. They collected data and they put together some databases. What they do is that they share these databases on, ESG problematic about companies with the web, so you can download and use those data. Now, very quickly to conclude, because I know I want over time, what we will have thanks to digital research thanks to digital sources in accounting history research, new context that will be investigated through regarding slavery and also cross-country comparison. We will have, and we will probably can count on new longitudinal studies thanks to these big databases. And of course, we can finally look at new perspective, the slave owners, for example. Modern slavery, we will have more insights on reporting practices, now with a larger database. We can have some samples of companies, so looking at those, for example, under lawsuit or in particular industry. And finally, of course, more longitudinal studies and disclosure studies to understand what is going on in that area. That's it. Thank you. Thank you very much. Thank you, Julia Leone. And now we have the presentation of Professor Aziz, Modern Slavery and Accountants' Roles. Good afternoon, everyone. Thank you, Carlos, for inviting me about the fantastic event today. Today, I'm going to talk about accountants' responsibilities in relation to modern slavery. So let me begin with my background, my motivation for research in corporate accountability in relation to modern slavery. I grew up in Dhaka, a capital of Bangladesh, in 1980s and 1990s. My neighborhood was surrounded by garment factories supplying overseas fashion retailers, and I often saw hundreds of garment workers entering and leaving factories every day. When I was a boy, I also saw workers stage protest, blockade roads because they remained unpaid by factories. And this is the picture. My neighborhood is a more recent picture, maybe the 2023. But back in it was a stage, the protest more recent time. But it has been continuously happening, every year. But when I began studying accounting in Dhaka University in 1990s, started honors course, the third year honors course, 3 years honors course. I found that I was learning what I was learning did not really relate what I witnessed firsthand in my neighborhood. I realized that accounting, my education, particularly in profit maximization, contradicted my daily exposure to workers' livelihoods, leading me to realize that accounting avoids engaging with underprivileged workers despite their importance in profit for the company. At the same time, I realized that accounting could have an emancipatory role for workers, or maybe more broadly, people on the planet. So such
kind of contradictory realization actually inspired me to pursue research. So over time, after this study in Dhaka University, I did PhD in accounting on related topic on focusing on garment industry. So I then eventually, become a researcher. So my research actually challenged mainstream thinking, mainstream literature and practice. So when you think of modern slavery, I found that actually how these words, these terms constructed over time, it is actually globalization that shapes slavery. The term, the construction of slavery, so the new term came with the evolution of globalization, so modern slavery. Because when globalization started, suddenly you saw that there was a movement of production location to the global south. So 4 decades of globalizations, if you see, led the relocation of almost entire production to the global south. So multinational companies moved their production locations to China, Bangladesh, Myanmar, India, for the quest of cheapest labor, cheapest cost possible, because they want to maximize profit. Like a slave owner try to historically make wealth. So similarly, we find striking similarity to how multinational CEO try to maximize their profit and their remunerations. And that's how they actually made huge amount of profits at the expense of workers. Over the past 20 years, I have been researching corporate accountability in relation to working condition, modern slavery and exploitations. I saw Bangladeshi garment factories. I saw their workers' livelihoods, the longer time, the 20 years of workers working in a garment factories, their lives did not change at all. But factory owners became rich. They started one factory, one private car, maybe one driver. Over time, over 20 years, they made 4 factories, 6 private cars, sent their all children to global north for study, where workers' lives did not change at all. So a girl started working maybe 17, 15, or 18. Then by 40s, they left the factories. They had to leave the factory because they became unproductive so-called unproductive by the age of 40. And then after that, we don't know where they are gone. There's no social securities in Bangladesh. So if you look at how global movement of production locations over time changed moved from global north, it's like Manchester was the hub of cotton industries where enslaved workers work historically. If you see from Africa and Latin America, and also the cotton productions production occurred by enslaved workers, and then also the slaves are traded. The enslaved workers are traded to Manchester, work in the factories. But this situation changed. They had to change because it became illegal, and then the globalization actors had to develop a mechanism so that it works all in different fashion and takes a new or different shape. If you look at the globalization and the ESG, more modern term, as you mentioned, but it was not ESG, in 20 years ago, it's the term is CSR, corporate social responsibility. More recently, maybe over the past few years, we have been using term ESG, but it was a term coined, in 40 years ago, CSR. And the modern slavery
was a part of CSR, including forced labor, child labor, human trafficking, within the global supply chain. Why global supply chain is important? Because everything is about global supply chain. The clothes you wear, mobile phones you use, everything comes from other country, everything comes from global south, and it is actually multinational companies used, and then call this supply chain. And that's how modern slavery evolved, the term and everything. And CSR is also getting importance because the globalization actors, when 1990s and 1980s, globalization actors, when they move production location to other countries, and there's a global tension also in global north, that media and civil society organizations are critical about movement of production locations, and then there's a social movement within global north. And then the regulators in the global north had to come up with some kind of regulation, transparency mechanism, accountability mechanism. At the same time, they also emphasize the growing level of expertise, human resources. So I was part of this. It is a process of how to grow, more expertise. So I was funded by European Union development agencies to study a second master degree, globalization and economic development, at University of Antwerp back in 2002. So there are many other people become expert over time, the globalization expert. But at the same time, they also have brought different kind of the requirements, like the global reporting initiative reporting, the disclosure indicators, and then social accountability standards for addressing the labor issues. And this kind of the standards, the different regulatory bodies enforce. Multinational company and companies use those framework voluntarily. So it's a voluntary mechanism. Until 2010, when the USA, the California Supply Chain Transparency Act, enacted a new regulation to control modern slavery, to actually hold California-based companies accountable for their supply chain practices. So they need to disclose, the companies need to disclose and make sure that their supply chains do not have any forced labor. Okay. If you see that the voluntary notion of CSR over time changed. So since 2010, you see that some part of reporting became mandatory, including the modern slavery and human rights reports. If you look at the changing nature of regulations to tackle modern slavery, because I'm giving this example in relation to supply chain because there is no other modern slavery disclosure regulations. So that's actually single-handed regulations over time, and different countries, different standards came up. From 2010, US California, the California Supply Chain Transparency Act, and then 2015, as Julie also mentioned, highlighted UK Modern Slavery Act, 2015, and then you see that Australian Modern Slavery Act, 2018. Then more recently, you see the European Union, the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. It was enacted last year, and it will be fully implemented by 2027. So each member country needs to adopt this standard. It's about also human rights risk and climate change issues. And then latest regulation is European Union last December. You see that already passed the act prohibiting products made with forced labor on EU market. So that's also member country need to adopt this act by 2027. So let me give an example how this act look like. So already Julia mentioned some contents of the of this act and how companies are disclosing.
So Section 54 of the UK Modern Slavery Act requires companies with the annual turnover 36 million or more to publish annual modern slavery statement or annual modern slavery reports. So companies covered by this section need to disclose the organizational structure, business and supply chains, the policies in relation to slavery and human trafficking, their due diligence processes in relation to slavery and human rights, human trafficking in their business and supply chains, and part of their business and supply chains where risk of slavery and human trafficking arises, and steps they have taken to assess and manage risk. And also their effectiveness in ensuring that modern slavery tackling modern slavery and human trafficking not taking place in business and supply chain, measured against such performance indicators as they consider appropriate. And also finally, Julia mentioned about the training and the awareness. So the training and awareness, what kind of training and awareness companies are taking, they also need to disclose. So these are the 6 items companies need to disclose according to UK Modern Slavery Act. So these are all disclosure and transparency related issues. Now, companies managers can manage risk, management of human rights or modern slavery risk. They mention in the modern slavery statement that we assess risk of we do not have the human trafficking and the forced labor in our supply chain. So they declare it. And if they do not declare, there is no legal consequences of not declaring, because there is no penalty for not disclosing any kind of information in line with this act. Now, if you think of what do Modern Slavery Act reinforce, basically, so what are the implications for accountants and accounting professional bodies when they see that new kinds of regulations evolve over time, particularly it's a disclosure regulations and it's a modern slavery disclosure regulation, and mostly focusing on global supply chains. And at the same time, there are also local tensions in global north. There is issues of irresponsible corporate behavior, like irresponsible purchasing practices, for example. If your companies or the companies based in north suddenly cancel orders during COVID time, you see the many garments retailers or fashion retailers suddenly canceled orders because there's no demand of garments in the north during COVID time, and then suddenly Bangladeshi suppliers actually lost orders, and they already manufactured garments and finished product, they ready to send out, but the retailers based in UK, those who are buying, they said, no, we don't want to take your products. Then suddenly, millions of workers lost jobs. They had to leave the factories. So this is, irresponsible practices. So there's a tension in the global north. And then also, immigrants are subject to modern slavery. Immigrants are maybe illegal immigrants, and they can, they are subject to exploitations. So there's a tension in the UK, I can tell you, and also human trafficking. So this is the homegrown problem. Maybe they came from other countries, but it's still a homegrown problem. And at the same time, global south, connection with global south, because we all products we use now coming from global south. So these are the things, and also is the tensions and pressures created by media and civil society organizations, and then enforce regulators to enact Modern Slavery Act. And what this act reinforced then, the changing corporate behavior. So now, because of this pressure, corporations now coming up with annual modern slavery reports, and then reshaping the CSR and disclosure and assurance practices, and the social audit and factory audits, and risk management and management control
system. So these are the things you can see the practices, then in the name of ESG and in the name of assurance practices, they're trying to address, the modern slavery issues. So when you think of, how do accountants have anything to do with tackling modern slavery, I find that like, corporate CFOs and CEOs, managers, and accountants, they should all actually work together in promoting ethical practices, CSR, and transparency in business operations. To tackle modern slavery, they need collaborative efforts. So, but the accounting profession can be affected by modern slavery regulation at least 2 ways. So accountants and accounting firms engage in the process of disclosure production and audit and assurance reports. So if you look at the modern slavery regulations over the past 20 years, so all are actually disclosure focused, and then accountants actually are involved in somehow in the process of disclosure production and assurance practices. And accounting firms, those are big, higher level of turnover, annual turnover, so they produced annual modern slavery reports. And then accounting professional body involved in consultancy, so assurance practices, risk management aspects, so accounting professional bodies involved, accountants and auditors involved in risk management practices as a consultant. And I know there are conflict of interest in the UK, there is a tension regarding audit function, financial audit function, and consultancy functions. The same auditor, used to do both jobs, but now actually they are coming up with a regulation they cannot do, together, as a consultancy and audit function at the same time. So I conducted a study with a colleague, a law colleague in UNSW and ANU. It was funded by CP Australia back in 2018 on understanding the modern slavery and the accountant's role, partly. So we found that at least 22 accounting firms, including Big Four firms, published their own modern slavery reports on their websites. All those reporting firms met revenue threshold of £36 million in the UK. So I interviewed some of the officials from accounting bodies in the UK. So one senior official mentioned that big accounting firms will have huge stakes and their supply chains must deal with potential vulnerability to modern slavery risk, because accounting professional body, accounting firms are also involved in outsourcing services from other countries. Now, I was also thinking about, how could you develop a modern slavery-free balance sheet? So I was interviewed by, the one editor in Accounting Web, as a UK-based accounting magazine. So he was asking about, about different questions, and then how could you develop a modern slavery-free balance sheet? So how do you do that? I mean, that it made us think about, how could you do that, and how could you make modern slavery-free business transactions? So that is actually, it is important to understand that each transactions we have, we're entering into the bookkeeping and accounting system should be modern slavery-free. Every business activities should be modern slavery-free, and so we need to identify, which transaction is modern slavery-free and which transaction is not modern slavery-free. And if we enter only modern slavery-free transaction, then we'll come up with a modern slavery-free income statement, balance sheet, and cash flow statement. But as you also need to think about, when you think this notion, at the same time, we also need to think about a role of auditor, the social auditor. There is a new concept. You see that there's a social auditor when
when companies are in crisis, face media criticisms, and also social movement organizations are critical of companies practices in supply chains, use of child labor or forced labor. Then what happened as a reaction to this criticism? Companies always appointed a social auditor to look at whether their practices in supply chain are in compliance with acceptable social standards. That social auditors' input are vital, for assurance reports. So you see that every company now produce assurance reports. The assurance reports actually they need input from social auditors around human rights and modern slavery practices, and then assurer issue a modern slavery. Assurer issue a assurance statement, and in the assurance statement you see that ESG issues like environmental issues, emission issues, and human rights issues. But the problem with that there is a lack of collaboration between social auditor and assurer. There's a disconnection because assurer just rely on the statements provided by social auditor. Assurers never verify transaction. Assurer never, like financial audit, as you know, the financial audit, how does financial audit works? So financial audit, each, maybe on a sample basis, auditors pick the sample and then check the transactions, whether it is, genuine and real. But assurer does not do that. Assurers just rely on social auditors' information, or maybe climate change issues, the management information provided by management on climate change, and then assurance just report and prepare assurance statement based on those information. So there is a lack of collaboration between social auditors and assurer. This is one thing. Another final thing I want to emphasize here: why should we emphasize to control modern slavery? Is it in the business activities, or is it on the profits? So if you see the regulations nowadays, so for example, Indian CSR Act 2013. Indian CSR Act 2013 says 2% of the profit needs to be used for CSR purposes. So it could be charity, it could be worker welfare, it could be environmental support or whatever community engagement they have. So the Indian CSR Act says that whenever you have profit, you contribute to the CSR. But profit could be generated by business activities using child labor, forced labor, and so on. So you are not emphasizing on the input of the business. You are not emphasizing on the business activities or transactions where we need to focus if we want to eliminate modern slavery. Right. So this is one problem. Another problem is if you look at European Act and also German Supply Chain Due Diligence Supply Chain Act and the UK Modern Slavery Act, they have put 36 million pound threshold. So that means companies just below 36 million pound annual turnover do not need to publish annual modern slavery reports. What does this mean? What does your communicate with the what message you are sending to the industry and those who are having annual turnover below 36 million, maybe 35 million, maybe 30 million, or maybe 2 million pound annual turnovers. They do not need to emphasize modern slavery issues. They do not need to publish modern slavery statements. This also implies that modern slavery is tied with how much revenue you have. It's not moral issue anymore. It's not social responsibility issue more. It's actually only tied up with profit.
So higher profit you have, you need to emphasize to address modern slavery. If you have a annual turnover less than 36, you do not have any obligation to address modern slavery. So these are the issues we have at the moment. The regulators, are bringing regulations just to minimize risk of the managers, risk of the companies, rather than risk of people, risk of workers being victims of slavery. So the regulation is designed such a way it does not actually eliminate workers' exploitation. It's actually help managers to manage the business risk. So that's my critical reflection of all the regulations evolved over time. Thank you so much for listening. Thank you, Aziz. And I would like to invite you to put your headset on, because there will be lots of questions and tough questions. Sim, eu entretanto preparei um conjunto por isso é que estive aqui a escrever, um conjunto de questões para eles, mas mais importante do que as minhas questões são as vossas. Estas são aquelas que eu colocarei no caso de poucas questões virem daí. De qualquer forma, eu tenho uma primeira questão para lançar, para quebrar o gelo. Uma primeira questão que gostaria de vos colocar a todos, que é esta, tão simples quanto isto. De que forma a alteração da CSRD Directive pela União Europeia contribuirão para prejudicar as divulgações das empresas no âmbito social, sabendo que a maioria das empresas na Europa são pequenas e médias empresas? Sorry, I didn't get the questions. I just got delayed. Okay, you just switch it on. Oh, okay. I'll ask again. Yeah. De que forma a alteração... Yes, I got it. Yeah, thank you. Okay. Is it working? Oh, yep. Okay, yeah. Okay. Yeah. Yep. May I ask again? Yeah, sure, Okay. sure, thank you. De que forma a alteração da CSRD Directive da União Europeia, que está a ser feita esta alteração pela União Europeia, essas alterações, contribuirão para prejudicar as divulgações das empresas no âmbito social, sabendo que a maioria das empresas na Europa são pequenas e médias empresas? Yeah. Now, thank you for this question. I mean, in terms of scale of the business, in terms of revenue threshold, again, I'm always critical of putting, human rights, in this manner. Human rights should not be tied up with revenue size, should not be tied up with, the scale. It's actually, it should be mandatory that irrespective of the profit, irrespective of the firm size, so we all needs to address human rights equally. That's my fundamental question. So I mean, if you see that some of the studies my colleagues done in US and other universities, they found that they try to relate that that if you address social responsibility, if you have a good disclosure, social responsibility disclosure, it correlates with profits. So that means social responsibility and profits are positively correlated. Okay, so this linear relation is is problematic. It also suggests that if you if you are not profitable, if you are not profiting, you are not supposed to address human rights. So this is actually a problematic notion. So human rights should not be tied up with profitability. This is my fundamental issue. So irrespective of the profit, when I'm in a bad time, I don't need to care about human rights. So this notion is problematic, and then the way actually mainstream research, heading is actually, I find is a problematic, because when we have a crisis time, we are not making good profit, we have excuse. Oh, I'm not supposed to do, address modern slavery. I have, I enslaved many workers because I had problems, and this is actually this is a problem not
for owners of the company. It's also for the regulators, because regulators are, the politicians are not able to create a context where, consumers, for example, similarly, consumers, and many people blame consumers. Oh, consumers are not responding. Consumer is still going to Marks and Spencers and Sainsbury buying, garments where media already reported bad news about them, and they are directly, blaming consumers. That consumers are not socially responsible. I do not want to blame consumers because we are not able to, here, the civil society actors and the regulators, we are not able to create a context, an ethical context where consumers behave. You don't need to concern about it. Create a good context, create a ethical context. Then why? And I'm a consumer. Maybe I'm underprivileged, part of the community, and I don't have enough money, and I had to go, supermarket and buy lower, cost product. We do that, right? And then we can blame them. Oh, why you're buying this product? So it's cheap. Also, you are buying cheap products. But and also it's not slavery free. But we are blaming consumers. But we should not blame consumers. We should blame regulators who are not able to create a context. Okay, Aziz. Thank you. Julia, do you want to add something on this? Yep. Yes, just briefly. In my view, I think there is this sort of situation at the moment where, I agree with Aziz about the SME's definition. So it has been probably ages that everyone was complaining about SME's definition and the fact that, you can't define small and medium enterprises anymore by just, the usual assets and things like that. Because if you think businesses and business models have changed and, having a lot of assets once was associated of being a big company, but now you can have very small assets, but you have a huge return and huge revenues because your business is completely, virtual and online. So it's the concept has changed, and so the requirements in terms of CSR responsibilities or again accountability as well. So the problem is that before, and still now, the idea is I'm a small and medium enterprise. I don't have enough money to afford all the disclosure and to respond to all the requirements. But in reality, there should be a change in the view of what is small and medium and not really affecting, and what is small and medium but actually affecting and provide some sort of accountability. So things have to change. Okay, and you, Ofélia, speak in Portuguese, please. Ok, I will. Eu se calhar vou fazer como os políticos e fugir um bocadinho à questão. Portanto, o problema, quanto a mim, não tem a ver com a falta de regulação de normas ou definições ou informação ou bases de dados. Eu acho que o problema e aquilo que nos deve fazer refletir é o que é que nós fazemos com essa informação. Todos nós sabemos que, sejamos pequenas e médias empresas ou grandes empresas, todos nós vamos contribuir para o relato adequado, cumprindo todas as normas. Aquilo que me preocupa é, exatamente, até que ponto é que o cumprimento das normas de relato financeiro associado à sustentabilidade, e nomeadamente à escravatura moderna, efetivamente está a conseguir captar a realidade, aquilo que se passa no terreno, ou se não vai passar apenas de uma formalidade que contribui para mascarar o problema. E é isso que me preocupa. Ou seja, eu acho que enquanto contabilistas nós temos todos que questionar todos os dias e ter a consciência de que nós temos uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos. Porque as pessoas acreditam nos relatórios e contas e acreditam na informação contabilística. E, portanto, se o que lá está não demonstra a verdade e não contribui
para o progresso da humanidade, então de que é que serve? De que é que serve tanta norma e tanto relatório e tanta informação? Eu peço desculpa se esta não é digamos, uma posição muito académica, mas pronto, mas é a minha opinião. Eu pessoalmente acho muito interessante esta perspectiva e tem toda a razão. Agora, a bola é passada aí para o lado, para os senhores, podem falar em português, claro está, e por isso é que eu estou a falar em português, porque a maioria das pessoas na sala são portugueses e há tradução simultânea. Há aqui uma série de questões, ali o doutor Manuel, a professora Delfina e depois, muito bem. Boa tarde a todos. Gostei muito das apresentações. Thank you for the presentations. Eu colocaria uma questão para o passado e para o presente, porque nós somos muito facilmente nós criticamos e ficamos todos muito chocados com a escravatura no século XVIII, certo? E é uma visão muito pessoal, temos a Carta dos Direitos Humanos, nós somos uma sociedade muito desenvolvida, nunca tivemos tanto conhecimento e, na minha perspectiva, continuamos a cometer crimes, quer contra seres humanos, quer contra a natureza, quer seja fauna, flora, o que seja. Não aprendemos nada? Será que ainda estamos pior do que no século XVIII? Qual é a vossa perspectiva? Eu não acho que estejamos pior que no século XVIII, portanto, nenhum de nós está aqui algemado, nenhum de nós, todos nós recebemos uma retribuição pelo nosso trabalho, todos nós temos a liberdade de decidir onde podemos trabalhar, onde queremos trabalhar, o que queremos fazer, para onde podemos viajar, e nenhum de nós é sujeito a digamos, maus tratos físicos por não obedecermos às ordens dos nossos proprietários. Portanto, eu acho que há de facto uma grande diferença, particularmente para nós que estamos aqui em Portugal. Claro que isto não tem nada a ver com a escravatura que eu estudei. A questão é que, tendo nós chegado a um grau de civilização tão avançado e tendo nós tanta tecnologia ao nosso dispor, porque é que nós temos necessidade de continuar a explorar as pessoas para manter o nosso modo de vida? Será que nós não podemos usar a nossa energia, o nosso conhecimento, para fazer aquilo que o professor Aziz estava a falar, que é usar a contabilidade para ajudar a tornar este um mundo melhor? Eu sei que isto parece muito poético, muito filosófico, não é? Mas é essa a nossa perspectiva. O que é que nós podemos fazer de diferente para tornar o nosso mundo melhor? E eu acho que nós, na contabilidade, muitas vezes, como estamos sempre muito envolvidos no nosso dia-a-dia, de registar os documentos e cumprir os prazos absolutamente absurdos que nos são impostos, não é? Nas declarações, eu acho que nós nos esquecemos de que mais do que... Tão importante quanto construir a informação é também a utilização que nós damos a essa mesma informação. E é esta a minha perspectiva. Obrigada. Do you want to add something? It's fine. Thank you. So my thoughts are a bit different and probably a bit pessimistic, but I think that the fact that it's not that we are repeating history, but we are still behaving in a way of exploiting people, is something that is in the human nature. And sadly, we can't deny that. So I was talking at dinner yesterday night, and I was saying, like when I hear that and I think about modern slavery, I think about what the philosopher Hobbes used to say, that is homo homini lupus in Latin, which means that, you know, we are gonna kill each other basically, and we are trying every time to, you know, be superior to the other in a certain way with power relationship or whatever. And if you think what is going on at the moment is trying to get in a state of superiority in comparison to someone else, some other population, and that is in human nature. I think that the possible solution, unless, you know, because it's difficult to change nature, but maybe education, like we are educating to compete all the time, if you think. Even
we try to have an European community, but the European community is still trying to compete one with the other. And, you know, if the culture changes in terms of moving from competing to cooperation, maybe, that things could change, in my view. But, again, there's always the problem of human nature. Thank you. For me, actually, boundary. I mean, the boundary of responsibility for global north. We need to rethink about it. Anything happen in Amazon in terms of climate change or not, deforestation, or maybe anything happen in Bangladesh, cyclone or others. The global north is affected because if you look at the future, there will be climate refugees and others. So I mean, it creates a responsibility for global north to think how to fix the problem, the global problems. Okay. Now when you send your production location to global south, all of the production location, then also it also grow your responsibility to actually look after the workers who are producing garments there. Until recently, actually, we did not see a sign of improvement, fixing problems in global supply chains. I mean, this is a kind of avoiding responsibility, moving production location to other countries. In terms of globalizations, many people nowadays, you see that the globalizations is contested. People are thinking, okay, we need to produce locally. I appreciate that one as well. Okay, so why don't you produce locally, okay, and pay decent wages to the workers, okay, and then grow here, create a context. We don't need to go to global south to do that, okay, but you cannot do that because the infrastructure we develop, and in order to sustain that one, in order to to remain the global capitalism grow, you still think about to grow this way. You cannot make a $1 garment T-shirt in USA at any cost. And if you impose tariff on that, and then you think that the production would get back to USA, that's not going to happen because the tariff probably 100%, and then you impose 100% tariff, then your probably production cost go $2, okay? So $1 manufacturing cost and $2, whereas you still sourcing garments from Bangladesh, $2, because you cannot produce any T-shirt for $2 in United States or here. So this is a problem. I mean, we need to actually understand this notion and the responsibility of the global north. Not only human rights issue, but also climate change issue, because climate change issue is much more problematic, because anything happening in global north, global south, we are affected somehow. Yeah, so I mean, this is a much more complicated, issue, and we don't have a definitive answer, to that at the moment. Muito bem. Dr. Manuel, agora precisa alguém levar ali o microfone ao Dr. Manuel. No. Well, my question is for Professor Islam. I appreciate a lot this theme of slavery in modern world, and I start with a true story. I have a friend of mine is engineer, textile engineer in a Portuguese company that has several companies around the world, and namely in India. And he told me that one day, when he was in India visiting a company, he saw an entire family
cutting the grass around the building manually. And he asked the man there, why don't you bought a machine, a cut grass machine, in order to do this? And he told him, Jose, if I do that, this entire family can earn money in order to eat. So I agree that modern slavery, all of us, we should fight the modern slavery. But the principles, the basis of this is due to the owners of the factory. They don't think in profit. And the location of the industries around the world is due to that. Of course, in terms of moral questions, we all should combat this. But when I saw your presentation, and when regarding the slide with a lot of people in the place that you was born, I think to myself, if the factories get out from India, Bangladesh, why do the people survive? Why can't they survive? Of course, the constructors, the owners of companies around the world, they have a lot of forms, of ways to supplant this. They could even change the labels and put made in Spain, Portugal, or France, and a lot of things that we can imagine. So, what can you say about this? Now, this very important moral questions, I would say. So it's a very interesting question and very important, I would say. If you look at the 18th century's factories in the United Kingdom, as you know, that those who are doing accounting history research are full of child labor during that time. So why child labor in the factories? Because children, had to be sent to the factories for survival, so for living. So they have a low salary, and then if children did not have job, then they would choose an alternative job which is more worst. So similar kind of analogy I can say in the global south, and those who are workers, and it's still child labor in Bangladesh. Okay, there's a moral questions that what happened that the multinational companies, they have an auditor, and then what happened? They found that this kind of practice that the one factory they visited, they found child labor, or maybe some kind of conditions. You said that they did not have any option to go anywhere. If you go to the in front of factories, you'll find that the abundance of workers lining up to get job, the potential workers. During COVID time, you see there's a long line of people waiting for jobs. Okay, there's no jobs, so still they need jobs somehow. Okay, so this is a moral question, I would say. So my question is, when you found that someone like a child labor in the factory, and then you suddenly cancel the order. What you do here in multinational company, they discover their auditor found child labor and they cancel the order. Okay, because they do not want to take this burden, and then and then media in the West and global South, global North, they will be highlighted, and then there will be a problem here. But I would say this is a sensitive issue, and then the engagement is important. You need to understand that why child labor working in the global South factories, because they do not have alternative jobs to do that. Okay. Now, once you found the child labor in the factory, it's your responsibility to actually look after them. Okay. But you do not need to disengage. So engagement is important. So it is a culturally and economically constructed element. And if you think of morally, then you are right. So we should
think about qualitative ways that how to support workers. Okay, but if you look at that, I face a lot of questions from journalists, I mean, nowadays, that what happened, Trump tariffs, impact on garment factories, so, the garment factories will be, stopped, the garment manufacturing, there will be another shift of, garment factories, maybe go to other country or going back to US and others. What happened to these workers? They're saying, okay. So think about what happened to those workers in Portuguese, those workers in United Kingdom, when your multinational company moved entire production location to other countries. They are vulnerable as well. It's a trade union bodies here. They're so critical. They stage protest and others. Why you are moving our production location to global south? They had suffered a lot, right? But over time, they moved the other sectors. They moved other sectors. They try to well off, going to other sectors. My answer is, if garment factories are out of Bangladesh, okay, workers will still survive. Workers will find alternative jobs. Workers will still survive, because I found that workers' lives have not changed that much. So workers are still vulnerable situations. They still need to meet basic requirement, basic food, basic shelter. So they have alternative jobs. So even the multinational companies pull out of the factories. It's a temporary solution, maybe problem, but they will actually think of getting alternative jobs over time. So they will, in the long run, there will be no problem. In the short run, probably they will suffer, but the governments maybe might come up with rescue package and some other things. Yeah, thank you. Ok, mais questões, por favor? Ora, está aqui uma questão, ali do Dr. Luís Caetano. Está aqui a senhora professora Maria João Major. Ou seja, temos aqui, eu não vou precisar de usar a minha lista de questões, que é bom. Boa tarde a todos. A minha questão tem a ver com o seguinte. Há um selo, um certificado que se chama Comércio Justo. Qual o impacto que esse selo, que esse certificado pode ou não ter na atividade contabilística? Antes, eu por acaso não faria isto, mas estamos perante uma pessoa que ganhou o prémio, penso que em 2022, da Escócia, de Comércio Justo. Portanto, foi laureado com um prémio muito importante no Reino Unido. Eu não falei nisso porque ele recebeu imensos prémios, tem recebido imensos prémios, e um deles é esse, do Comércio Justo. Portanto, estamos a falar com a pessoa indicada, o professor Aziz. All right, the fair trade is alternative trades. You know that the traditional trades actually use factories in other countries, and then they actually they manufacture products and buy products. So fair trade actually much more engaged with producers, and then look after workers. So pay additional social premium, pay decent wages, livable wages in line with the socio-economic condition of that country. So now if you buy agriculture product from Africa, so now farmers are paid the competitive price along with the social premium, so additional premium they have. So the traders, actually this is a small scale enterprise, that's not multinational company, they are small scale producers, and they actually engage with producers quite closely, and then actually co-create a social value somehow. Certification is important, so they certify that that they are fair trade producers. It's a challenging issue, very challenging issue. Again, getting back to your question, the social and moral problems, how do you resolve the child labor issue in Bangladesh or India and other countries. So recently my PhD students has been doing some research. They found that the Bangladeshi one fair organizations just got a fair trade membership
but not fair trade certificate. Why they did not get fair trade certification? Because they are not sure, fair trade certifier is not sure that factory has child labor or not. So my PhD found that there are child labor working in the factories, and they also go to school together, and then their families are with them when they are working children. It's a very, very complicated issue, and then fair trades actually are not issuing fair trade certification because of this issue. So fair trades try to actually avoid, if they see that there are some child labor, forced labor, they do not want to provide certification. That's for sure. But there's another problem. I could say there's a challenging issue. I'm also critical of fair trade certification because they do not consider the socio-economic conditions, like you mentioned. So this is a problem. Yeah. Next question. Here. Professora Maria João Major. E depois, como se chama? Desculpe. O Nelson. Pronto. Muito obrigado. Então, boa tarde, eu vou falar em português para toda a gente perceber. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas maravilhosas apresentações. Foram, de facto, muitíssimo interessantes e fascinantes também. Eu vou colocar uma pergunta à professora Ofélia, porque quando ela fez a apresentação, fiquei a pensar na parte, enfim, digamos, da contabilidade de gestão e, neste caso, da contabilidade de custos, se eventualmente teve possibilidade de estudar quais são as práticas, ou eram as práticas, de contabilidade de gestão, de controle de gestão, controle de custos da companhia Grão-Pará. Pronto. Portanto, essa é uma questão. Também me estava a ocorrer, quando fez a apresentação, se de facto temos aqui um apuramento de custos, admitindo que de facto há uma preocupação, ou havia uma preocupação com a contabilidade de custos, se apuravam os custos por processo ou por, enfim, por ordem, e qual, enfim, a relevância dos custos indiretos na altura, se havia de facto já essas preocupações de repartir, de alocar custos indiretos, neste caso, por escravos, admitindo que eram tratados como uma espécie de, chamemos-lhe, obras ou ordens de produção, aplicando, portanto, digamos, a teoria da contabilidade de gestão à situação que identificou. Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta, e que posso, portanto, colocar a todos, é sobre o impacto do Omnibus Package, do Package Omnibus, que está neste momento a ser, enfim, que está em curso, relativamente à Corporate Sustainability Reporting Directive, e de que forma é que isso pode pôr em causa o social do ESG. Gostava de saber a vossa opinião. Como é que vem este pacote que está neste momento a ser desenvolvido pela União Europeia? Muito obrigada. Conseguem ouvir? Relativamente à contabilidade de gestão, efetivamente, portanto, quando a companhia foi criada, um dos objetivos fundamentais era fornecer mão de obra às capitanias do Pará e do Maranhão, porque eles não tinham mão de obra para desenvolver as potencialidades dos territórios. E então, nessa altura, não havia, portanto, a companhia podia cobrar os preços de venda dos escravos que efetivamente quisesse. Obviamente isto deu lugar a muitas reclamações por parte dos proprietários que queriam comprar escravos, mas não tinham dinheiro para o fazer, e havia muitas reclamações relativamente a este procedimento da companhia. Então, a determinada altura, o Pombal determinou, a partir de 1773, que a companhia não podia ganhar dinheiro naquele negócio. Portanto, o lucro que a empresa ia obter seria, no fundo, um lucro que iria provir da sucessiva exploração destas pessoas. E então, o que eu verifiquei nos registros contabilísticos foi que, a partir dessa altura, a companhia mudou a forma como determinava o custo de cada escravo, porque era preciso determinar, portanto, era preciso demonstrar na contabilidade que o custo de aquisição era muito elevado para poderem vender também a um preço elevado. E então é uma situação que na literatura não está tratada, como é que as práticas contabilísticas, neste caso de custeio, são alteradas para permitir que a companhia venda
os escravos a um preço elevado, mas mostrando que não está a ganhar nenhum dinheiro com isto. Então, a partir dessa altura, para além dos custos diretos, como o custo de aquisição do próprio escravo em África, os alimentos que eram fornecidos, a roupa, o batismo de cada um deles, as práticas de custeio, portanto, os custos indiretos, temos, por exemplo, os salários da tripulação, que eram parcialmente alocados, digamos, a esse negócio, porque a companhia efetivamente transportava escravos, mas também transportava outros produtos nos seus navios. E, portanto, havia uma chave de alocação do custo, portanto, desses salários, que tinha a ver, por exemplo, com o número de dias em que a viagem durava. E, portanto, o salário de Portugal para a África não podia ser importado, mas só podiam importar os salários a partir da partida de África até chegar ao Brasil. E depois aquele exemplo, enfim, mais horrível, que é o custo dos escravos mortos ser reafetado, realocado aos escravos que sobreviveram. Portanto, isso é uma prática de tratamento das sobras, portanto, das quebras normais, digamos assim. Portanto, isto evidencia de alguma forma que a morte das pessoas durante a travessia do Atlântico era um ato normal e, portanto, tratado contabilisticamente como tal. E, portanto, foram estas as práticas que eu encontrei, que com certeza têm nomes, digamos, diferentes, mas na terminologia contabilística, em substância, isto que acontece. E penso que respondi. Ok, obrigada. So you can answer to the other questions or add something to these questions too? I think, yeah, so modern, I mean, if you look at the present day, how wages is being recorded, obviously because of legal reason they don't mention it's modern slavery or slave trades or these kind of things. This term is illegal somehow, right? So they never mention the word, the slave trade or slave. The wages is the direct cost companies and the manufacturer incurred, somehow, and part of the cost sheet. Somehow. Sometimes over time you see that, I can give you another example regarding financial transactions like facilitation payment, for example. European Union, justified facilitation payment by a multinational company until the late 90s, is a legal cost. The facilitation payment means you pay the developing country and then, get a contract and bribe, government officials in developing country and to get contract, and then he put that financial transaction as facilitation payment. So it's in the financial transaction, you'll see it much more visible, but it's European Union, OECD is made this illegal. So this is not permitted. So over time you see that some kind of terminology, in accounting term, transaction change, they don't want to use, they cannot use those terms because they cannot justify legally, somehow. But I try to find out how workers' salary is being controlled within garment factories, for example. Okay, so the workers' wages is being, I can suspect that they maintain two books of accounts. One is actually the true cost of the workers, okay, and one is for tax purpose and multinational companies. They want to show see how much cost incurred for producing particular piece of garments. But the other books of account probably that that the real books of account they don't want to show anyone. This is actually, it's a matter of further research. It's not easy to research to access to those information somehow. And about the omnibus? Yeah. The other question. Yeah, the omnibus. Yeah, so what does this question say? In English. So my question is, in your opinion, how do you think that the omnibus package that European Union is now developing can track the S of ESG?
Is it a European? It can threat. Maybe it cannot. I'm not sure. I don't know. I would like to know what you think about it, about the omnibus package. Yeah, I'm not sure about the term. I'm just aware about the European directives sustainability due diligence, which is aligned with CSR, right? The issues regarding the trade with other countries, the companies' trades with other countries on sustainability issues. So that's the things actually. It's going to be mandated by 2027. But the ESG package, I'm not aware about this holistic Package is a package Yeah. that European Union is now preparing in order to simplify the CSRD, Okay. the directive. Yeah. So this is something that is going on, Yeah. No, and that's, yeah. Okay. that probably Yeah. is going to affect, I guess, I'm not sure, Yeah. I would like to know more about Yes. it, but I suppose that will have impacts on the social and probably Yeah. on the environment as well, Yeah. and also on governance of companies. Yeah. So my question is, in what extent this package can treat Yeah. ESG and the social Yeah. in particular? Do you know about this? I don't know. I mean, this is open question. Yeah. Yeah, like if I can say, it's always the problem, in my view, of at the same point that Ophelia was making before about, is disclosure a good measure of good practice in companies? So the package is probably reducing or simplifying in order to probably include SMEs as well, include that. The idea is, the disclosure is kind of, and the directive grew so much to force companies to probably pay attention to this aspect and, at one point decide whether to comply or explain. And so at one point you have to reflect on what you're doing and probably you change your practice. At this point, I think that the package is kind of saying, probably you have matured enough and I can let you do, and let you go and walk alone. But the reality is that it's always a matter of, the difference between disclosure and actual practice. So sometimes even with our research on, even on modern slavery statements everything that regards whether it is social or is environment, we measure the disclosure. So we measure, how much information the company has given us. But at the end of the day, is the disclosure in line with the practice? And probably it's a way of, pushing companies to focus on practice rather than, disclosing and writing pages and pages of statement and everything. So probably that is the intent, and we hope it works, but... Ok, eu podia dizer algumas palavras sobre esta questão, porque a EFA está profundamente envolvida neste processo. É evidente que, quando eu fiz há bocadinho aquela questão das pequenas e médias empresas, o tecido empresarial é na sua generalidade, temos que ter em consideração, pequenas e médias empresas na Europa, temos que ter em consideração, e eu vou aqui buscar muito do que a senhora bastonária tem alertado para isto em vários fóruns, temos que ter em consideração muitos aspectos, e um dos aspectos temos que medir o que é que estamos a fazer na Europa, comparativamente ao que faz a China, ao que faz a Rússia, ao que faz os Estados Unidos. Temos que ter muito cuidado e ponderação nas normas que estabelecemos, em termos globais, ao nível da ESG, do CSRD, da diretiva, sob pena de destruirmos o tecido empresarial europeu. E, portanto, estamos a pensar que aplicamos uma cura e deitamos o bebê e a água, extremamente destrutivo. Mas eu, se calhar, passava a palavra ao Dr. Nelson para apresentar a sua questão e depois vamos concluir, já estamos com um horário avançado e passamos para a sessão de encerramento.
Muito boa tarde, muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, e muito rapidamente, fazer um grande agradecimento à Ordem dos Contabilistas e, concretamente, também à Comissão de História da Contabilidade. Eu sou um contabilista de Fátima, fiz hoje 250 km para estar aqui. Normalmente faço as minhas ações de formação, umas vezes em Leiria, outras vezes em Santarém, mas de vez em quando gosto de ir a Lisboa, gosto de vir ao Porto, e quando tenho esta atitude, no dia a seguir vou trabalhar melhor, mais entusiasmado, vou 10 centímetros mais alto, sinto-me melhor. Eu tenho que fazer este agradecimento. Queria fazer aqui uma comparação com uma realidade que o nosso mundo vive atualmente. Estamos atualmente perante a guerra no Médio Oriente, mas não podemos deixar de saber que a guerra no Médio Oriente está ali há várias décadas. Simplesmente agora está mais na televisão, estamos todos mais atentos. Mas fazendo um pensamento, quase todos nós defendemos a independência da Palestina, mas se formos ao Google Maps procurar a Palestina, ela não existe. Ou seja, estamos todos insurgimos-nos contra a guerra no Médio Oriente, mas nós todos, se calhar, também não reconhecemos a Palestina, nem fazemos muito para que ela, efetivamente, seja um Estado independente. Pelo menos, penso que a maioria das pessoas poderá ter este pensamento. O que é que eu quero dizer com isto? É que preocupamos-nos com a escravatura, preocupamos-nos com o dia-a-dia, preocupamos-nos com todas estas questões. Foi uma ação de formação fabulosa, tenho que o reconhecer. Mas o que é que vamos fazer no dia a seguir? Eu penso também aqui um bocadinho mais no nosso país, quando sabemos que existem estrangeiros a trabalhar na costa alentejana, nos frutos vermelhos, nos mirtilos e nas framboesas, nós todos ficamos muito chocados por aquela quase escravatura que acontece no nosso país, mas também somos nós que vamos ao supermercado comprar os mirtilos e gostamos de os comprar um pouco mais baratos. A questão é que nós, como contabilistas, como é que podemos combater e interromper, bloquear um pouco esta escravatura que parece não parar? Como é que nós podemos considerar para as empresas este custo não mensurável que não está no e-fatura? Como é que nós podemos penalizar, e não me parece que seja com as tarifas Trump, não me parece que seja esse o caminho, mas o que é que nós, contabilistas, no dia-a-dia, que amanhã vamos trabalhar, que circulamos e que temos as nossas preocupações com os nossos clientes, o que é que nós efetivamente podemos, como é que nós podemos contribuir no nosso gabinete, no nosso dia-a-dia, nas conversas que temos com os clientes? O que é que nós podemos fazer? Sugerir empregos melhores, sugerir melhores condições de trabalho? Basicamente isto é uma pergunta vaga, mas eu não queria deixar de usar da palavra, principalmente para agradecer à Ordem este momento que passámos aqui esta tarde. Era isto, basicamente. Olha, muito obrigado pela sua questão. Antes de passar a palavra aos colegas, dou-lhe um exemplo. A questão da possibilidade de passarmos a incluir auditorias sociais e direitos humanos, verificando o cumprimento das leis e normas éticas e expondo as lacunas ou práticas abusivas. Há algo que eu tinha escrito e tornei mais pequeno e não falei. Outra possibilidade é precisamente, a bastonária tem falado disto, contribuir para o desenvolvimento dos contabilistas certificados, desenvolvimento de incentivos fiscais e penalizações e quadros legais que promovam cadeias de abastecimento livres de exploração, por exemplo. Entre outras coisas que podemos fazer. Mas passava a palavra ao professor Aziz e aos restantes colegas que queiram dar um contributo e depois vamos passar para a sessão de encerramento. Pedia que fossem rápidos. No, thank you so much. Yeah. Thank you. I mean, I would like to reflect on Madam President's comments on slavery is taking different shape, not physical, okay, not torture. Okay. So one thing is very important that the main component of modern slavery is forced labor. Forced labor is something is very struggle to track.
in different way. So it's very problematic to trace forced labor, track forced labor. So even use social auditor, okay, and visit factories one time, and the social auditor leaves the factories, and then it starts. The social auditors are not continuously staying in the factories and monitor the activities, management activities, how to remove forced labor. It's a fundamental problem. You may have heard about Rana Plaza collapse in Bangladesh, killed more than 1,000 or 1,100 workers. The building collapsed, and then more than 1,100 workers, immediately, under the building, and then they died. They died immediately. Then what happened after that? So the global community came forward, okay, and then tried to fix the health and safety issue, the safety auditor, building inspection, and then ensuring every safety aspect of the building, which progressed very well. So the safety is being ensured over time, but nobody cared about what was the main cause of death. The main cause of death of more than 1,100 workers was forced labor, because owners were watching the buildings are already shaken, and then owners forced workers to enter into the building to work, because they needed to meet the production target immediately, because they had a deadline to produce garments within a week. All are big multinational companies sourcing from those factories. And then what happened? Because owners watching the building collapsing, and then forced every worker forced into the building so that they could produce so quickly, and the building collapsed. So it is inherent that the forced labor is behind this kind of tragedy. And forced labor is always exist, even in first world, second world, third world, everywhere forced labor is there. It is difficult. It is a challenge to track and trace. The transparency mechanism at the moment we have is not effective to eliminate forced labor. That's my final say. Thank you. I think, yes, now, yes. To respond to the comment, I really liked the comment, because it's actually making a point of things that we have said for years back in university and during our research talks, not just here, not just in Italy, not just in Australia, not just in Portugal, so everywhere. And it's like the problem of, sometimes it's easier to say that accountants can't really do any much because, how can you measure these things? The reality is, and what we kept teaching to our students in the past 10 years, is that actually accountants are powerful, and they are the ones who decided what is to be measured and what it isn't. So what must remain silenced? For example, I'm thinking about the cost of ruining the environment, of pollution. You can actually estimate, if you want, in euros, what is the consequences of polluting environment in terms of, it could be in terms of diseases. Just for example, just taking the consideration of diseases that you can cause with pollution and the cost for the health system, you can actually, if you want, and if we use many accounting brains all together, we can come up with some measures, and we can start entering this cost in the profit and loss statement. Why haven't we done so? But they exist, and in reality, the choice of what enters the profit and loss statement and what stays out is an accountant's choice. That has already been done. The accounting, as we were saying yesterday, accounting hasn't changed for ages. When Pacioli
you know, the Italian guy that invented this double entry bookkeeping, the values, the items are exactly the same as the ones we're using today. But we have, you know, kind of reached a different awareness of what our cost and what our revenues, if you want. But nothing has changed. And probably we need to reflect on that. Yeah. De forma muito breve, não há resposta para isso e obviamente todos nós sabemos que as empresas têm que sobreviver e para sobreviver têm que dar lucro, não é? Portanto, não é fácil convencer os empresários a mudarem algumas práticas. Mas o que eu gostaria de dizer sobre isto é que os contabilistas certificados têm uma responsabilidade acrescida. Além de serem bons cidadãos, eles têm que questionar permanentemente se o trabalho que fazem está a contribuir para agravar, neste caso, a escravatura moderna, e por que não utilizar o nosso conhecimento, as nossas métricas, para demonstrar aos empresários que nós podemos fazer as coisas bem feitas e eles podem continuar a ter lucro e a ter boas empresas. Há inúmeras receitas, de certeza absoluta que há legislação que permite premiar boas práticas e eu acredito que nós nos devemos concentrar nisso e podemos fazer a diferença aí. A sessão de encerramento, eu pedia para projetarem este documento. Eu encontrei este documento neste trabalho de preparação, que está na internet, Walk Free, está disponível para todos e tem a situação de Portugal. Só para vos mostrar, eu não sei se... Ora, muito bem. Reparem o seguinte, que a prevalência de modern slavery em Portugal é 3,8, ou seja, 39 mil pessoas em 2023. Reparem o seguinte, uma das questões que aqui encontrei foi, e recomendação, era que alterasse a idade de casamento para 18 anos. Não sei se se recordam, foi promulgada pelo Sr. Presidente da República recentemente, era 16, agora é 18. A nossa vulnerabilidade do modern slavery é de 6 em 100, o que quer dizer, se repararem, a nossa situação está aqui, Portugal, ou seja... Estamos aqui, temos um conjunto de países à nossa frente, da União Europeia, liderados pela Rússia, e, portanto, nós não podemos ficar satisfeitos porque somos, em termos mundiais, o número 113, e ao nível da Europa e Ásia Central, penso que somos o número 31, ficar satisfeitos com esta posição, porque temos, em 2023, 39 mil pessoas. E, como alguém dizia há uns tempos atrás, perante uma outra situação, era um número baixo, ainda que seja só um número. Basta uma pessoa. Estar perante uma situação destas em Portugal é motivo de grande preocupação e temos que agir em nome do futuro, da accountability, mas em termos também de futuro da nossa sociedade. Eu passava então a palavra. Agradeço-vos a todos terem vindo. E passávamos agora para a sessão de encerramento, convidava-vos a tomarem os vossos lugares lá em baixo e convidava a senhora bastonária a vir. Isto só conseguimos porque temos uma bastonária fantástica. Está sempre a empurrar-nos para fazer coisas, sermos inovadores. E eu tenho que agradecer... Eu tive uma grande guerra antes de ir para aqui para o palco, porque eu não queria, porque acho que isto não é um one-man show, e queria que uma colega minha viesse para cá, mas pronto, desta vez fui eu, a senhora bastonária agora vai falar, mas dizer-vos o seguinte, isto é um trabalho que é composto, esta comissão, pela professora Maria João Major, que é uma excelente académica, pela professora Delfina Gomes, outra excelência, académica de excelência, e pela professora Patrícia Gomes. Portanto, estamos a falar da Universidade do Minho, a professora Delfina Gomes, o ISCTE, a professora Maria João Major, e Instituto Politécnico do Cávado e do Avo, professora Patrícia Gomes, que são membros
da Comissão de História da Contabilidade da Ordem dos Contabilistas Certificados. Senhora Bastonária, só conseguimos isto porque é a senhora que nos lidera. E esta imagem que a senhora escolheu, estava-me a lembrar há pouco porque é que tínhamos escolhido estas figuras, que eu não sei como é que se diz em português, não me lembro, o shape, sombras, são invisíveis para todos nós, mas devem ser motivo de reflexão. E o professor Aziz, a professora Júlia Leone e a professora Delfina Gomes trouxeram-nos aqui intervenções fantásticas. Cumpro-lhe assim agora fazer um encerramento, porque eu já não tenho mais nada a dizer. Obrigado. Bom, eu diria que depois de tudo aquilo que ouvimos aqui esta tarde, até nos apetece ficar em silêncio, não é? Estamos todos um bocado... Isto impactou em todos nós, não é? A preocupação de algo que até sabemos, até lidamos, mas ver a crua realidade é mais chocante, não é? E por isso é que às vezes estas conferências são importantes para pensarmos um bocadinho fora daquilo que é o normal do dia-a-dia, olharmos para outras realidades e pensarmos um bocadinho mais da forma em que, como é que a contabilidade pode mudar e o que é que a contabilidade pode fazer também em termos de diferença sobre todas estas matérias. E aqui eu acho, e já tenho dito esta frase algumas vezes, eu acho que os contabilistas podem salvar o mundo. E quando falamos aqui da sustentabilidade e de quem são ou quem vão ser os responsáveis um bocadinho pelo relato de sustentabilidade, e eu tenho olhado para os contabilistas como uma figura importante nesse futuro, que ainda parece um bocadinho longínquo, mas que não é longínquo, que já cá está e que já devemos olhar para ele de outra forma, achando exatamente que é o profissional certo para estas tarefas. E houve aqui várias perguntas, para além das excelentes intervenções, que desde já agradeço, porque de facto foi uma conferência riquíssima, em termos de conteúdo, em termos de pensamento, em termos de reflexão, e portanto saímos todos hoje daqui de facto mais enriquecidos. Se calhar com um pensamento mais... eu diria quase envergonhado, mas apesar de tudo enriquecidos. E eu costumo dizer que os contabilistas de facto são o profissional certo para o momento certo que todos passamos. Mas não é só o certo agora, já percebemos que no passado também, porque o principal nestas questões é haver informação e relatar-se aquilo que se passa. Nem sempre a informação é do conhecimento do contabilista, é verdade. Mas também muita é do conhecimento do contabilista. E com a informação financeira, com os números, nós conseguimos tirar muitas interpretações, tal como a professora Ofélia fez, e conseguiu tirar as suas interpretações de coisas e de relato do passado. Com certeza que foi muito mais difícil, ou se calhar até era melhor o relato. Enfim, trabalhamos tanto, há tantos anos para melhorar o relato, e se calhar o relato de 1700 era melhor do que se calhar do que hoje, do que temos agora. Mas a verdade é que o relato e a informação é tudo para se poderem tomar decisões. E aqui, nestas matérias, é precisamente aqui que podemos fazer a diferença. Começarmos a olhar para estas matérias de outra forma. Não só com normativos regulatórios ou com obrigatoriedades, mas sim com o sentido ético e com o sentido que qualquer profissional que tem uma profissão de interesse público como é a nossa, tem que olhar, em que cada informação que passe pela sua mão tenha um resultado que tenha que ser partilhado, que tenha que ser relatado. E é aqui que o contabilista pode fazer toda a diferença no futuro e neste relato de sustentabilidade que tanto falamos e que está, eu diria, a passo de caracol. Mas o estar a passo de caracol também não é mau. E um bocadinho a pergunta que a professora Maria João Major fez, e este um bocadinho com passo, ou pensamos nós ir um bocadinho atrás, que a União Europeia está a fazer, mas que pode não ser exatamente isso, porque os exageros também não nos levam a lado nenhum. E se calhar aquilo que estava a ser exagerado também era demasiado complexo. E o demasiado complexo abafa aquilo que é informação útil, que é aquilo onde os contabilistas são muito bons. Em conseguir ser objetivos e partilhar e relatar informação que é verdadeiramente útil.
E é aqui que os contabilistas podem efetivamente salvar o mundo. Quando vivemos questões como estas, no ano em que estamos, com as realidades, com a partilha de informação, com tudo o que temos, de facto, é muito triste ainda vivermos neste mundo, ainda termos estas situações. E sabemos que temos o privilégio enorme de viver na Europa. Imaginemos o que é em outras realidades. E aqui eu diria que também é o problema da sustentabilidade, em que os contabilistas podem e devem continuar a fazer a diferença, mas que é uma realidade que devemos ter aqui também alguns cuidados, e daí o Sr. Professor Dr. Menezes ter dito que eu sou às vezes um bocadinho crítica em relação a estas questões da sustentabilidade, mas não é crítica em relação às questões da sustentabilidade. É às questões, e desculpem uma palavra que ela não é muito bonita, à hipocrisia que existe no mundo em relação a estas matérias. Se nós olharmos para a Europa, de facto a Europa tem muita regulação de direitos humanos, direitos laborais, cada país tem tantas obrigações que as empresas hoje estão fustigadas com obrigações. Que em muito resolve, mas resolve acima de tudo por um motivo. Não é só pela legislação. São por questões culturais, são por questões também em que a mentalidade tem vindo a mudar nesse aspecto. Os números que o Dr. Menezes apresentou para Portugal ainda são alarmantes. É verdade. Mas se compararmos depois com o resto, lá está. Apesar de tudo, não são maus. Claro que nós queremos chegar ao zero em todos os países, não é só em Portugal. Mas, quando estava a falar desta palavra feia, hipocrisia, é um bocadinho isto, que é a Europa realmente tem feito e tem um quadro regulatório enorme para tentar evitar muitos dos problemas da imigração, dos direitos humanos, ou do abuso dos direitos humanos, enfim, de uma série de princípios e legislação, ela própria com consequências, para evitar e para corrigir comportamentos. Mas as empresas europeias, e todos nós, concorremos com o resto do mundo. E não é igual em todo o mundo. Claro que temos que começar por algum lado. E a Europa não pode fechar os olhos só porque os outros países não têm os mesmos objetivos, não estão nesta mudança de mentalidade tão rápida como estão outros países. Mas a verdade é que todos concorremos uns com os outros. E os preços, o negócio e o comércio não se compadece destas coisas, mas as questões éticas têm que cada vez mais sobrepor. Não se compadece num primeiro momento, compadece, lá está, como muito que aqui foi dito, com as escolhas dos consumidores, a pressão no mercado, a pressão no consumo, pressão boa, pressão positiva, pressão com estes princípios que já tem o ESG, princípios de sustentabilidade e de correção de práticas no mercado. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas quero acreditar que o relato é tudo. E acho que as três exposições foram fantásticas e o facto de nós percebermos que já no passado temos informação que nos permite hoje perceber comportamentos, já nos permite perceber o quanto a contabilidade é importante no mundo e o quanto pode corrigir comportamentos futuros, no fundo. E como é que a contabilidade, que no fundo não é o órgão de gestão, o contabilista, o profissional, pode efetivamente ir mais além? Primeiro porque é um profissional independente. E depois que é um profissional que relata. Não quer dizer que ele sobreponha à gestão. Quer dizer que ele tem a obrigação de relatar aquilo que lhe é apresentado numericamente através dos documentos e através de tudo aquilo que diz respeito à atividade empresarial que acompanha e onde labora. E isto aqui fará com que cada vez mais estas informações sejam mais completas, divulguem mais problemas ou não, mas se estas situações acontecerem, como foram os casos das explorações agrícolas, do Odmira, que tanto ouvimos falar, há sempre uma forma de relatar isto. Desde que, de facto, o relato de sustentabilidade esteja na mão de profissionais independentes, tal como está o relato financeiro, que tenham que relatar aquilo que é a realidade daquelas entidades. Por isso é que é importantíssimo darmos um passo, que é atribuir responsabilidade ao relato não financeiro. Porque enquanto o relato não financeiro estiver nas mãos da gestão, a gestão vai dizer há a gestão mais honesta, há a gestão menos honesta, o compliance e todas as regras que nós sabemos. E a questão do governance, que é importantíssimo, mas que
não se consegue controlar totalmente se não tiver um profissional independente a dizer que aquela informação é fiável. E é aqui os passos que temos que dar. É aqui que o contabilista certificado pode fazer a diferença e pode salvar o mundo. Salvar o mundo destes flagelos que estamos aqui, que assistimos aqui. Porque, efetivamente, ele não os pode corrigir. Não pode fazer com que uma entidade, os gestores, os empresários mudem os seus comportamentos, mas pode relatar o que se passa. E se ele for independente e tiver que relatar, tem que o relatar de forma correta. Com ética, com deontologia, com tudo aquilo que está por trás de uma profissão, como a nossa, de interesse público. E este é o caminho. Sem exageros, e daí eu ser muito crítica em relação a muitas coisas, porque concorremos com empresas de outros países que não têm as mesmas regras, com outros continentes que não têm as mesmas regras, e, portanto, há que ter prudência na aplicação de tudo isto. Mas há, acima de tudo, que ter algo que é fundamental, que é relatar a imagem verdadeira e apropriada da empresa, não só que nós este chavão ouvimos desde do primeiro dia que chegámos aos bancos da escola, nas universidades já, que ouvimos que aquilo que se faz e que temos que fazer em termos daquilo que é o relato financeiro é transmitir a imagem verdadeira e apropriada das empresas, e agora é mais além, é espelhar a imagem verdadeira e apropriada das empresas, não só a nível financeiro, mas a nível não financeiro. E aqui, meus caros, o contabilista como profissional independente, como profissional que tem um código de ética, como um profissional que efetivamente consegue ver nas contas, nos documentos, mais além daquilo que está por trás em termos da informação não financeira, é efetivamente o profissional que pode vir a mudar o mundo. Não poderá sozinho, mas poderá fazer muito e fará muitos estragos se o fizer, que obrigará, obviamente, a mudar comportamentos da gestão, a aplicar as regras de governance. Eu tinha dito que, quando nós fizéssemos o nosso próximo congresso, o tema seria, que teve para ser este ano em 25 e vai passar para 26, o tema seria governance. Porquê? Porque do governance vem tudo. Da gestão vem tudo. A gestão tem que mudar mentalidades para cada vez que toma uma decisão, em qualquer matéria, olhar para as matérias da ESG. E é quem toma as decisões que pode mudar. Porquê é que aqui o contabilista também pode mudar? Porque o contabilista vai relatar aquilo que é incómodo, muitas vezes para as empresas. E, portanto, em conjunto, este caminho tem que ser feito. Mas tem que se trabalhar muito no mundo o governance, porque é aí que parte tudo, na tomada de decisões dos empresários, que têm que mudar mentalidades para que o mundo seja melhor, para que isto não se continue a acontecer. Isto é um tipo de exemplo daquilo que os contabilistas podem fazer. Mas eu vou muito mais além e volto àquilo que disse no início, na abertura. Esta é a escravatura visível. Esta é a escravatura que se identifica. Esta é a escravatura das empresas, dos abusos, é a escravatura daquilo que hoje sabemos que ainda existe no mundo e já não devia existir. A forma como se trata os imigrantes, a forma como os direitos humanos são respeitados ou não respeitados, e tudo aquilo que somos contra, com princípio, mas depois não fazemos nada e ignoramos o que se passa ao nosso lado. Primeiro, temos que passar por isso, deixar de ignorar, o que é muito difícil, diga-se. Mas é este o princípio de qualquer cidadão que quer efetivamente fazer a diferença no mundo, é não ignorar o que está ao nosso lado. Mas eu ainda vou mais além, e se calhar noutra reflexão e noutra conferência deste tipo, ainda há outro tipo de escravatura, que era aquela que eu também abordei logo no início. A escravatura que não passa pela definição de outros, mas a escravatura que hoje a humanidade está a viver. A escravatura da dependência dos meios tecnológicos, a escravatura da dependência de exageros em diversas áreas, dos excessos de trabalho sem serem exigidos, enfim, tudo aquilo que vivemos no dia-a-dia que também tem que ser analisado, também tem que ser avaliado, porque isso também terá consequências muito grandes. E nós aqui, em particular, preocupa-me em relação à profissão do contabilista certificado, em que a maior parte destes contabilistas certificados até trabalham por conta própria e são se calhar os mais visados nisto. E é outro tipo de escravatura, não é? A escravatura de efetivamente hoje termos um
mundo e particularmente aqui em Portugal cheio de exigências que é muito difícil compatibilizarem-se com aquilo que é a realidade das empresas e a realidade dos profissionais. Portanto, temos muito a discutir sobre estas matérias e ainda bem que temos estes desafios, porque de facto estas conferências acima de tudo fazem-nos refletir, pensar e olhar para o lado e querer ser melhores. E é isto que desejo para todos, que cada um dentro de nós queira sempre ser melhor. Muito obrigada a todos e ficam estas reflexões importantes. Senão depois a senhora bastonária pede para eu reembolsar a ordem. Venham aqui acima ao doutor Paulo, não deixe, para tirarmos uma fotografia. Aziz, would you mind to come on